Aziz xonadon efendiler, qadrli do'stlar hamda qonaqlar. Хаумаһыңыз кадерле достар, хәзер халыкка 2020 Бүте Рәсәй башкорт халыклары конкурсының гала финалында күрүебезгә ихлас шатбыз. Барыгыз ихлас күңелдән сәламләр достар. Шулай итеп, халыкка конкурсының тарихы 1992 елдан башлана. Һәм быел матурлык бәйгеһе 22-нче тапкыруда. Һәм шуныла билдәләп китергә кирәк. Быел халыкка Рәсәй кимәлендә шуңа күрә бүген тарихи көн дип әйтергә мөмкин. Шулай достар, көз дәвамында Рәсәйнең төрле төбәкләрендә һайлау алу этаптары үтте. Улар үзләре бер тамаша булдылар. Барлыгы безнең конкурсыбызда 200-дән ашу башкорт халыккайы катнашты. Шулай дип финалга 20 халыккай үтте. Бүген инде улар кадерле достар, һезнең алдыгызда майдан тотасактар. Быелгы конкурсыбызның оештыручылары турында мәгълүмат Башкортстан Республикаһы хөкүмәте, Башкортстан Республикаһы Мәдәният министрлыгы, Республика халык иҗады үзәге, Бөтә дөнья башкортлары курултайы. Бүгенге тамашабызда безнең хөрмәтле кунактар да килгән, уларга кайнар сәлам һәм алкышлар һезгә, достар. Конкурсыбызның генераль партнерлары менән ихлас күңелдән таныштырып үтәргә рөхсәт итегез. Өфө дәүләт технология һәм дизайн колледжы директоры Леонид Иванович Васильев. Луидор Өфө компаниясының директор урынбасары Сиддиков Руслан Фәритулы. Русоль Бөтә Рәсәй тодлы мәмерьяләр селтәре директоры Вероника Сергеевна Пестенкова. MTV Mix телеканалы генераль директоры Евгения Петровна Машко. Азимут қонақханалар селтәре Рәсәй кимәлендә үткәс, әлбиттә быелгы бүләкләрдә бит инде тос булырга тиеш. Шуңа күрә төп приз автомобиль, кадерле достар. Сакына сабыр итегез, автомобильде махсус монда сәхнәгә сыгарып бастырырбыз. Һәм маркаһын һәм ниндәй бензинга йөргәсәген, ниндәй километраж үткәнме, үтмәгәнлеген ул хакта тәэсирләп һуңнан да сезгә һөйләрбез, үзегез күрегез. Шуны әйтеп үтәргә кирәк, безнең тамаша тура эфирда YouTube каналында бара. Шулай ук тамашасы һөюе номинацияны СМС аша тавыш бирү турында ла онытмайбыз. Ошо номинация еңүсеһе без шулай конкурс адагында гына беләсәкбез. Кем безнең халыккайларны баһалар ул? Кем һуң? Кем? Шулай итеп, бүгенге конкурсыбызның баһалама агзалары менән ихлас күңелдән таныштырып үтәбез. Шулай итеп, кадерле достар, жюри рәисе, Башкортстан Республикаһы Дәүләт Йыелышы Курултай рәисе урынбасары, Бөтә дөнья башкортлар курултайы җәмәгать оешмаларының халыкара берлеге президиумы рәисе Айытколова Эльвира Ринат кызы. Дамы и господа, мы рады видеть на нашем конкурсе в составе жюри российского дизайнера, кутюрье, телеведущего, основателя модного дома Игорь Гуляев, Игоря Геннадьевича Гуляева. Филология фәннәре докторы, Рәсәй фәннәр академиясының Өфө гыйльми тикшеренүләр үзәгенең тарих, тел һәм әдәбият институтының баш гыйльми хезмәткәре, Салават Юлаев ордены кавалеры, халыкара һәм бөтә Рәсәй конкурслары лауреаты, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Солтангәрәева Розалия Әсфәндияр кызы. Шулай ук Башкортстанның халык артисты Шәйхзада Бабич исемендәге яшьләр премия лауреаты Амиров Алмаз Хәдисулы. Башкортстан Республикаһының халык артисты, Башкортстан Республикаһы Дәүләт Йыелышы Курултайы депутаты, әйткәндәй халыккай 1994 Рушанна Юрий кызы Бабич. Республика халык иҗады үзәге генераль директоры урынбасары, Башкортстан Республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре, Республиканың Сәсәндәр үзәге итәкчесе Нәфисә Булат кызы Тулыбаева. Күсемһез мәдәни мирас объектларын һаклау һәм
файдалану буенча гыйльми yetiştirүү үдәге директоры. Шулай ук Халаукай проектының иң беренче продюсеры һәм иң беренче оештыручыларның бере Гайнуллин Данир Әхмәди улы. Шулай ук жюри агзаһы Мәргән уксы хәрәкәте оештыручысы, җитәкчесе Юлай Рафкат улы Галиуллин. Юлай Рафкат улы һәр вакытыгызда үзенең образында. Афарин. Шулай итеп, кадерле дуслар, жюри агзаларына уңышлар теләйек, чөнки бұл бик тә җаваплы һәм катмарлы эш жюри агзаһы булу. Мин әйткәндәй, үзем бөтә Рәсәй буенча, Рәсәйдән күп төбәкләрендә жюри рәисе яисә жюри составында эшләргә туры килде һәм буның ник тиклем катмарлы икәнлеген беләм. Һәм буны бул хайлап алынган кызларның күбеһен тиерлек Өфөгә үзем Рәсәйдән төрле төбәкләреннән җитәкләп алып килдем дигәндә артык булмас. Мин әле уйлап караем да башыма хәйдер алмайм. Хөрмәтулла Газзалы улы 20-нән ашу кастингта утырган. Нимә менән аерылып торды? Башыгы да әйләнеп китмәнеме? Төрле хәлләр булды, ләкин беләһеңме, Наил, менә башкорт халыкайларын барыбер да дөйемләштергән бер әйбер. Ул да булса, улар кайда гына яшәмәһендер, үзебезнең телебез, гореф гадәтебез, милләтебез дип янып торган кызлар, рухлы булулар белән аерылып тора. Ләкин дигән бер нәмәстәкәйдә әйткәндә, миңа бұл жюри составында эшләгән вакытта, яңлышмаһам, монда мин язып алдым, 185 тапкыр Бөргән кызы биюен карарга һәм яңлышмаһам 115 тапкыр Зилия Бәхтиеваның халкыма йырына кавер тыңларга туры килде. Вот хәтер статистика язып барган. Шулай дуслар, кавер менән, ләкин оригинал һәр сакта яхшырак яңгырай. Шулай итеп, дәррәү алкыштар менән каршылабыз халкыма йыры менән сәхнәмез үзендә популяр йырчы Зилия Бәхтиева. Зилия Бәхтиева каршылайбыз дуслар.
аңлаған. Бай тарихы халқымдан хаманда мен көз алам. Ата баба йолаларын жырларын мен яратам. Башқұрт халқы давам етті рухлы яштар барында. Башқұртстан сәске адыр бары елдің қолында. Зилия Бақтиева, алқыштарыңызды достар, елләмәгіз. Бірінші конкурсант Лилия Аратланова, Татарстан Республикасы. Хайырлы кез. Мен Қазан халқайы Лилия Аратланова. Тарихи атаба ерлеребізде 15 меңгә якын башкорттар яшәгән күрше Татарстан ерендә туып үстем. Ни өчен мен буда басып торам һуң? Сөнки мин горур, батыр башкорт халкының кынымын, тамырларым меңле ыруына барып тоташа. Атайым ошо кояшлы, нурлы Башкортстан егете. Башкорт рухлы, гаилә башлыгы безнең апайым менән икебезнең күңелләребезгә, башкорт халкына, илаһи Башкортстан иленә һөю тәрбияләне. Безнең фамилияга нигез халусы 4нче буындан Арыслан Олатай. Мин үземнең ерлектәр батшаһы Арыслан тукымыннан булуым менән горурланам. Шуны хәбәр сый. Хәзерге заман кызлары горурлык һәм сафлык сифаттарын югалта башланы. Ә без бит хан кызлары 16нчы буатта барлыкка килгән башкорт халык ере хан кызы. Безгә элеге булып торган хылударым. Рәхмәт. Назгөл Галиуллина, Балакатай районы. Хайырлы кез. Мин Балакатай халкайы Назгөл. Данга лайык ул кыз үстергән. Үтәш yerine. Бөек Катай ыруы кызы. Алтын байдар заты хылуы. Озын сәсле, карагашлы башкорт кызы. Туган ереме тугры булуым, күз яшьләре менән юылып, гәүһәр ташта ялтыраган халык йырдары мирасыннан. Яшь йөрәктең икеләнгән сактарыла була бит. Шул сакта күз алдыма урта буаттарда барлыкка килгән Таштугай башкорт халык йыры хылуы көн халыурыга килеп бата. Мәхәббәтенә, туган yerine, ант итеп биргән хүденә, тогры булып калган батыр һәм нәзакәтле хылукай тарихы мәңге халкыбыз хәтерендә калыр. Минең дә канымда көн хылу йыры ага. Шугала тормышымда тура юлдан барам. Үз-үземә тогры калам. Рәхмәт. Гөлсира Рахимьянова, Свердлов өлкәһе. Һаумыгыз, мин Екатеринбург халыкайы Гөлсира. Танып башкорттары кызымын. Арубызның күсмә тарихы 12нче буаттардан башлана. Свердлов өлкәһендә 300 ел самаһы яшәп килгән башкорттардан кайнар сәламнәр белән килдем һезгә, милләттәшләрем. Рухлы, иманына тугры, батыр халык яшәй бездә. Был бит мәңге онытылмас Кисәбикә Байрасованың туган ере. Диненнән баш тартмаган өсөн тереләй утта яндырылган милләттәшебез ул. Шугала мин бер ни газаптырга бирешмәй, Кисәбикә рухыннан көс алып, гел алга, яңа үрҙәргә атлап барам. Рәхмәт. Юлия Абайдуллина, Силәбе өлкәһе. Хайырлы кис.
Мин Силәбе Хылукайы конкурсында беренче урынды алган Юлия. Кунакшак районында туып үткән Халиут Руу кызымын. Бик яшь бездә ситтәге башкортлар дип йөрәтәләр. Сит хүзе бит ят дигәнде аңлата. Миңа бу хис бик якын. Ватай инәем кулында үсергән насип булманы. Башка гаиләлә тәрбияләндем. Әлеге вакытта авырлыктар артта калды. Һәм мин яна якындарым менән. Ике гаилә йылыһын туеп яшәйм. Без ситтәге башкортлар түгел. Ә ситтәге башкортлар, олы Башкортостан-гылар. Рәхмәт. Лениза Султан Гужина, Ырымбур өлкәһе. Бүтәгезгә лә кайнар сәлам еткерәм. Мин Солтангужина Лениза. Һеҙҙең алдығыҙға данлыҡлы Ырымбур далаларынан килеп иткән һалыуым. Беҙҙең яҡта башҡорттар борон-борондан йәшәгәндәр. Быға дәлил 1846 йылда башҡорттар үҙҙәре йыйылып төҙөгән Ҡарауан һарай бинаһы. Тик ҡыҙғанысҡа ҡаршы, сит өлкәләрҙә йәшәгән башҡорттар араһында тел мәсьәләһе бик мөһим тора. Күбенеһе үҙ телендә аралашмай. Ә тел бит ул беҙҙең рухи хазинабыҙ, ата-бабаларыбыҙҙың иң ғәзиз бүләге. Боронғо сәсәндәр теле барҙың иле бар, иле барҙың даны бар тип юҡҡа ғына әйтмәгәндәрҙер бит. Ә беҙҙең телебеҙ бит инде ул һайрап та, йырлап та, хатта бейеп тә тора. Тик уны тыңлап ҡына өлгөр. Шуның өсөн сит өлкәләрҙә тыуһаҡ та, ҡайҙа ғына йөрөмәһәк тә, мин башҡорт тип ғорурланып, киләсәк быуындарға үҙебеҙҙең тере рухыбыҙҙы, тарихыбыҙҙы еткереү, милләтебеҙҙе һаҡлап ҡалыу, был беҙҙең Хоҙай ҡушҡан аманатыбыҙ бит. Шул саҡта берҙәм булып, милләтебеҙ бишеге Башҡортостанға тоғро ҡалып, яҡты уйҙар менән алға барыр Ырымбур башҡорттары. Рәхмәт! Беренсе 5 һылыу менән таныштык. Олы рәхмәт, алҡышлайбыҙ ҡыҙҙарыбыҙға. Әйткәндәй, оҡшаған һылыуҡайҙарға айырым алҡыштар ҙа юлларға мөмкин. Шулай бит, Наил? Лейсән Шығайыпова, Учалы районы. Һаумыһығыҙ. Мин Учалы һылыуҡайы Лейсән. Ырыуым табын, ҡарағас ағасым. Ҡошом ҡарағыш һәм тамған була сүмес. Күп сәләм һеҙгә Иремәлдән, сәләм Уйсан яйыҡтан. Европа, Азия тоташҡан, ырыҫлы күркәм яҡтан. Учалымдың йөҙөк ҡашыла, Лейсән бейеү ансамбле. Ата-әсәйемде таныштыра, иткән ул мөхәббәтле. Мин тыуғанмын был донъяға, мөхәббәттең ямғыры. Исем ҡушҡандар Лейсән тиеп, бейеһен тип ҡыҙҙары. Бейеү бит, быуындар теле. Йолаларға һаҡлайым, быуындарға еткерермен, телемде онотмайым. Кәрәк булһа, аҫыл бикәләй ат менеп яу сабырмын. Илкәйемә дошман баҫһа, өйҙә ятып ҡалмаҫмын. Матур минем хыялдарым, тормошҡа ашырырмын. Рәхмәт. Эльвина Семенова, Бөрйән районы. Хәйерле кис, милләттәштәр. Мин Эльвина. Йәнбирҙенән йән алғанмын. Йәнем Йәнбикәнәндер. Түңгәүәр ырыуы ҡыҙы. Үҙем рухлы Бөрйәндер. Һымай һымғыллығы миндә. Айһалауҙан айбарлыҡ, инсибикәнән саялыҡ, шәжәрәм ысын барлыҡ. Ер әсәһе Йәнбикәләй, көсөллө рухлы нәҫел ҡалдырайым.
Тадарын хәнесен табигатым. Ян шишмәнең һавын бөркәйем. Башкорт булып тууга сиргә. Башкорт булып калайык. Киләсәккә рух, имандан ныклы күпер халайык. Рәхмәт. Розалина Ибрахимова, Күйіргәді районы. Хаумыгыз, мин Ибрахимова Розалина, батырдары төягенән, Күйіргәді халукайның әйтер хүҙе йөрәгенән. Прокурор һөнәрен һайлап, ғәҙеллек тип көрәшәм, сая башҡорт ҡыҙы булып, үҙ халҡыма өндәшәм. Әгәр дә оборона министры булып китһәм, аптырамағыҙ, ҡыйыуҙарға бар юлдар асыҡ, ә хыял ҡанатлы ҡош. Өләсәйем миңә бәләкәй саҡта Зөһрә ҡыҙ легендаһын һөйләне. Үгәй әсәнең ҡыйһырытыуҙарынан арыған ҡыҙ Зөһрә күк йөҙөнән ергә баҡҡан айға өндәшә. Үҙен күккә күтәреүен һорай. Зөһрәнең теләге ысынға аша. Ғәҙеллекте яратҡан ай кеүек мин дә киләсәктә кешеләрҙе яуызлыҡтан, хата аҙымдарҙан яҡларға, һаҡларға теләйем. Теләгем башҡорт ҡыҙҙарының милли йөҙөн, төп асылын, һылыулығын күрһәтеү. Рәхмәт. Эльвира Шаһиәхмәтова, Һамар өлкәһе. Хәйерле кис. Мин Һамар һылыуҡайы Шаһиәхмәтова Эльвира. Ырғыҙ буйында башҡорт ғаиләһендә тыуып үскәнмен. Ырыуым бөрйән, булмышым башҡорт. Һамар ерендә халҡыбыҙ 18-нсе быуат башынан билдәле. Данлыҡлы шәхестәргә бай ырғыҙ буйҙары. Уларҙың иң яратҡаны Советтар Союзының төркө халҡының араһында беренсе роман яҙыусы ҡатын-ҡыҙ Хәдиә Дәүләтшин. Хәдиә Лотфулла ҡыҙының яҙмышы һәммәбеҙҙең йөрәгендә. Күпме кисерештәр, күпме ҡайғы түшәүенең йәш башҡайына. Ләкин бер ҡасанда мөхәббәтенә, биргән вәғәҙәләренә, туған ил, туған телгә хыянат итмәй, бар ауырлыҡтарға баш эймәй, ғорур булған. Ошондай батыр рухлы, тоғры йөрәкле бит беҙ ҙә ырғыҙ ҡыҙҙары. Рәхмәт. Зарина Валиева, Мәсетле районы. Һаумыһығыҙ. Мин йәмле Мәсетле һылыуҡайы Зарина. Башҡорт халҡының әйле ырыуы төйәкләнгән, сәскә атҡан, дан алған изге ер Мәсетле ерендә, Оло Ыҡтамаҡ ауылында тыуып үҫкәнмен мин. Беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙар элек-электән күп балалы әсәләр булған. Мәҫәлән, әйлеләр бөгөн дә Алмаҡайҙы оло ихтирам менән иҫкә ала. Ул 19-нсы быуат башында йәшәгән. 12 ул тапҡан. Француздар илде басҡас, улар яуға үҙ аттары менән киткәндәр. Әсәләре лә улар менән киткән. Һуғыш бөткәс, француздарҙы еңеп, Алмаҡай бер үҙе генә ҡайтып, йырлап ебәргән. Берәү генә балаң булһа, бер баласыға ла юҡ була. Балаларың булһа 12, 12-һе булыр илдеке. Ошондай әсәләр булайыҡ, илебеҙҙе һаҡлар, батырҙар үҫтерәйек һылыуҡайҙар. Рәхмәт. Ҙур итеп рәхмәт. 10 һылыуҡайыбыҙ менән таныштыҡ. Уларға алҡышлайбыҙ. Мында Ләйсәндең көйәрмәндәре күп икән. Эльвинаның көйәрмәндәре шулай кемдәр кем өсөн янып киеп ултыра. Плакаттарығыҙҙы күтәреп, улдарығыҙҙы болға булдырығыҙ. Әүҙемдәр барҙар бында. Азалия Амирова, Мәскәү ҡалаһы. Хәйерле кис.
Мәскәү Һылыуҡайы Азалия булам. Ҡыпсаҡ ырыуы ҡыҙы. Рәми Ғарипов исемендәге Башҡорт Республика гимназия интернатын алтын медалға тамамлағас, Рәсәй технология университетына уҡырға инде. Ҙур мегаполиста йәшәһәм дә, туған мәҙәниәтем менән бәйләнешем бик көслө. Башҡорт ҡыҙҙары улар элек-электән аҡыллы, итәгәтле генә түгел, ә бик ҡыйыу ҙа булғандар. Мәҫәлән, Йәнтүрә ҡатыны 1812 йылдағы Наполеонға ҡаршы һуғышта ҡатнашҡан яугирҙарҙың береһе. Башҡорт халҡының, милләтенең был бик ҙур ғорурлығы. Шуға күрә минең маҡсатым әсәйемдең миңә бағлаған ышаныстарын аҡлап, халҡыма файҙалы кеше булырға, бер ҡасанда ауырлыҡтарға бирешмәй, тик алға, яңы үрҙәргә атларға. Сөнки салауат варифтары сигенә белмәй. Рәхмәт. Эльвина Әхмәтова, Яңауыл районы. Мин Яңауыл Һылыуҡайы Эльвина, ҡара ҡашлы, һомғол буйлы, уран ырыуы ҡыҙы. Халыҡ шағирыбыҙ Мостай Кәрим әйтмешләй, Яңауыл ул бит Башҡортостандың төньяҡ ҡапҡаһы. Гармунсылар, тальянсылар төбәге ир ҡыҙҙары борон-борондан батыр, рухлы булған. Шуны итбатлап, беҙҙең яҡтағы легендалар беҙҙә тора. Мәҫәлән, танылған ғашиҡтар тау башында элек күл булған. Күл өҫтөндә 2 өйрәк йөҙөп йөргән. Бер заман өйрәкте һунарсы атып алып, ҡаҙанға ҡайнатырға һалған икән. 3 көн өҫтөн ҡайнаған өйрәк. Әммә барыбер бирешмәйенсә, зәңгәр күктәргә күтәрелеп, осоп киткән ти. Бына беҙ кемдәр, төньяҡ башҡорттары, бирешмәйбеҙ, һыр бирмәйбеҙ, тик үрҙәргә ынтылабыҙ. Мин үҙем дә үҙ көсөмә ышанам. Халҡыма хеҙмәт итәм, илемә тоғро ҡалам. Рәхмәт. Диана Байназарова, Санкт-Петербург ҡалаһы. Мин Байназарова Диана, Санкт-Петербург Һылыуҡайы. Бөйөк Петр университетында белем алам. Был ҡаланың иң күренекле урындарының береһе Тау байыҡтырыу институты бинаһы. Рәсәйҙең тәүге техник юғары уҡыу йорто Санкт-Петербург Тау институтын асыусы Исмағил Тәсимов. Төньяҡ баш ҡалала Башҡортостандан күп билдәле шәхестәр йәшәй. Күренекле яҡташтарымдың ҡала өсөн башҡарған эштәре менән бик ғорурланам һәм уларға оҡшарға тырышам. Минең иң ҙур теләгем Орел и Решка тапшырыуының алып барыусыһы булыу. Рәхмәт. Айгүзәл Исхакова, Өфө ҡалаһы. Айгүзәл исемле һылыуым, Өфөлә тыуып үҫкән. Ата-бабам Уралдандыр, Ҡыҙылдың һыуын эскән. 7 буынымды беләм, тоғромон йолаларға. Барып тоташа шәжәрәм шәғәле шаҡмандарға. Тамғам ырғаҡ, ҡошом ҡарға. Ырыуым Тамян була. Йыр бейеүгә маһирлыҡтар Тамянға таман була. 20-нсе гимназия. Ҡанат ҡуйҙы инем. Тыуған телемә һөйөүҙе һеңдерҙе күңелемә. Ҡатын-ҡыҙ, милләт әсәһе, тине уҡытыусылар. Тәүфиҡлы, ипле булһағыҙ, ысын батыр яусылар. Кем батырға тиң була ала? Беләм, тик Бәндәбикә, яуҙарҙы туҡтата алған берҙе генә күҙ һипһә, көслө рухлы, ил инәһе, именлектең һаҡсыһы, Ханбикә, һылыу бикәһе.
илең имләр бақсыһы. Табан да бикә булмышы, йөрәгемә якындыр. Тыныслык илсеһе булу, мине өткән ялкындыр. Рахмәт. Алтынгүл Бикташева, Ханты-Мансы автоном округы. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракату, хөрмәтле милләттәшләрем. Алып Ханты-Манси автономиялы округынан Уралыма, халкым һиңә кысак-кысак сәламнәр алып килдем. Мин Алтынгүл Бикташева. Себердә яшәһәм дә, артабан белемде Рәми Гарипов исемендәге Башкорт Республика гимназияһында тупларга карар иттем. Хыялым инглиз телен яхшы белгән программалаусы булу. Безнең данлыклы тарихыбыз батырдар исемдәре менән тулы. Һәр бөек шәхесте үстерүсе һәм тәрбияләүсе әсәк өсөн баһалап еткермәйбез. Әмма һәр баланың юлы тап әсәйдән башлана. Әхмәт Зәки Вәлидидің әсәһе Өмел Хаяттың да белемле, алдынгы карашлы Зәки Вәлидиді үстерүе үзе зур ихтирамга лайык. Минең дә максатым тугры катын һәм бәхетле әсә булу. Балаларымды башкорт рухлы, иманлы итеп үстерү бурысым. Без, башкорттар, ситтә генә түгел, туган еребездә лә бердәм, бер-беребезгә терәк, таяныз булып яшәйек. Ашы күркәм залда төрле төбәктән йылган кызлар менән башкорттың бердәмлек символы, үрнәге булырга әзербез. Рәхмәт. 15 халыкайыбызга афарин дип әйтәбез, танышып өлгердек. Алда тагыла 5 гүзәлкәй, 5 башкорт халыгы көтәбездә. Дилә Уәлиева, Мәләвез районы. Хаумһығыҙ. Тыуған ерем, һинең сабыйың мин. Һиндә астым күҙемде, һиндә баҫтым тәүге аҙымымды, һиндә әйттем тәүге һүҙемде. Тәпәй баҫҡан саҡтарымдан алып, бөгөнгөсә тормош юлымды. Һеҙҙең алға асып һалып ҡуям, йәшермәйсә ниәт уйымды. Мин Мәләвез һылыуҡайы, Вәлиева Дилә. Исемем матурлыҡты, хозурлыҡты, тыйнаҡлыҡты аңлата. Өфө ҡалаһында тыуғанмын, 16 йәштәмен. Бына Ашҡаҙар халыҡ йыры, Таңһылыу образы. Дуҫлыҡ, мөхәббәт, сер, сабырлык, тоғролоҡ. Һыҙланыу, асыныу аша яҡшылыҡҡа, бер-береңде аңларға саҡыра. Был саҡырыу һүҙе һүҙ аша ғына түгел, моң аша алып барыла. Таңһылыу образы миңә алға ынтылырға, әйткән һүҙемде тота белергә, сабырлыҡҡа, тыйнаҡлыҡҡа өндәй. Башҡорт ҡатын-ҡыҙы электән сая булған, ҡурҡып тормаған. Кәрәк икән атын эйәрләгән, илен, телен яҡлаған. Миндә лә ошо ҡан аға, башҡорт булыу минең булмышым. Рәхмәт. Аймара Нафиҡова, Силәбе өлкәһе. Йөрөҙәнкәй, һылыуҡай, ҡосағыңа ал мине. Һине һағынып үлеп барам, ҡурсып алып ҡал мине. Әйе, Ҡытайҙа балаларҙы инглиз телен уҡытҡан саҡта, ысынлап та, тыуған ерҙәремде нисек һағынғанымды белһәгеҙ икән. Ырыуын ниндәй һылыу, барын табын, эскән һыуың, йөрөҙән, әсә телең, башҡорт теле. Бөгөнгө көндә 166 мең башҡорт йәшәгән Силәбе һылыуҡайы Аймара Марат ҡыҙы мин.
Силәбе үзенең асыл ул кызлары менән горурлана. Катиба Кинья Булатова, Эльбрус Нигматуллин, Илгиз Тахиров. Билдәле шәхестәр бик күп, сөнки уларның рухы көчле, максаттары ныклы. Башкортстандан ситтә телен, гореф-гадәтен, ә иң мөһиме гайрәтен хаклай белә Силәбеләр. Киләсәк безнең назлы һәм ышаныслы кулдарыбызда. Һәм әлбиттә беләһегезме? Мин Башкортстанда туып үсмәһәм дә, әмма ләкин Башкортстан һәр вакыт минем йөрәгемдә. Рәхмәт. Гүзәл Надаргулова, Пермь өлкәһе. Мин Пермь хылукайы гүзәл. Минең хыялым әдәби башкорт телендә иркен аралашу, сөнки тормышым белән мин бардадан. Минең ата-бабаларым гаинә башкорттары. Без Башкортстандан ситтә яшәсәк тә, үз телебезне, мәдәниятебезне һәм йолаларыбызны саклап кала алганбыз. Тормышымда миңа башкорт ярдарыбыз көч бирә. Хылукайлар, әгәр дә барган юлыгызда адашһагыз, гыйльмия захмак туган илегезгә мөрәҗәгать итегез. Көч ул бит тамырдарыбызда. Шәүрә Якина, Сибай калаһы. Күк ирәндек итәгендә йәйрәп ята Сибайым. Каршы алыгыз дуслар, Сибайҙың һылыукайын. Ирәндегем хәтерләйҙер әле, был донъяға аваз һалғанды. Атам, әсем ак биләүгә һалып, Шәүрә тиеп исем ҡушҡанды. Атайым мине еркәләп, халыҡ йырындағыса, айға ла ғына көнгә тиңләмәйем. Һылыулығың Шәүрәм шул саҡлы тип ярата. Затлы минең арыуым, Яхиндар тоҡомдары. Данлы ғаилә Хәсәновтарҙың булам мин ейәнсәре. Ниндәй уңыштарым бар тиһегеҙме? Етерлек уңыштарым. ЮНЕСКО бәйгеһендә Урал батыр эпосын ятлап, гран-прины алдым. Минең яратҡан геройым мәшһүр эпостан Һомай. Уның барлык булмышы минең күңелде арбай. Тәрән аҡылы, тоғролоғо менән донъябыҙға нур сәсә. Шуға ла халҡым күңелендә йәшәй ул бөгөнгәсә. Һомай кеүек изгелекле ҡыҙ булып үҫкем килә. Гөл сәскәләй Башҡортостанды матурлыҡ утрауына әйләндерәһем килә. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Линара Нурмөхәмәтова, Һарытау өлкәһе. Мин Һарытау һылыуҡайы Нурмөхәмәтова Линара. Пугачев районының Бәгәнәш ауылында тыуып үҫкән Түңгә Урырыуы ҡыҙымын. Һарытау өлкәһендә 4000 самаһы башҡорт йәшәй. Берҙәм йолаларыбыҙға, телебеҙгә тоғро булып ҡалабыҙ. Һабан туйҙар, өмәләр үткәрәбеҙ. Киләһе йыл бөтә Рәсәй буйлап халыҡ иҫабын алыуы үтәсәк. Беҙ ул көндө ҡуш ҡуллап көтәбеҙ. Беҙ башҡорттар тип, ғәрур баш күтәреп, үҙ исемдәребеҙҙе ил тарихына яҙырға әҙербеҙ. Рәхмәт.
Рәхмәт, Һылыукайдар, бына 20 Һылыукай һеҙҙең алдығыҙҙа сығыш яһаны, дуҫтар. Алҡыштарыбыҙҙы йәлләмәйбеҙ. Кем өсөн янып көйә һәгәдә исемдәрен ҡысҡырып. Линаза, афарин, бында Шәүрә, Бөрьян, Ләйсән, Эльвира, Шәүрә. Ләйсән, Шәүрә, Розалина, Ләйсән, тағыла ниндәй исемдәр? Эльвина Семенова. Эльвина Семенованың көйәрмәндәр бигерәк күп икән, афарин. Әйдәгеҙ, дәррәү алҡышлайбыҙ, дуҫтар. Рәхмәт, дуҫтар. Хөрмәтле дуҫтар, менә уйлап ҡараһаң, быйылғы пандемия баҫымына ҡарамаҫтан, ойоштороусылар ифрат ҙур эш башҡарған икән. 21 кастинг, ул Мәскәү, Санкт-Петербург, Ырымбур, Пермь, Ҡурған, хатта Сорғоттоң Сорғотона ла осоп барып, уларда Һылыукайдарҙа һайларға тура килде. Хөрмәтле ғазириш, нисегерәк килеп сыҡты ул, менә ул тиклем һылыуҙарҙы, мәҫәлән, шул уҡ менә Ҡурған өлкәһенә бардығыҙ да, Һылыукайдар, һеҙ ҡайҙа дип ҡысҡырҙығыҙмы, әллә реклама бирҙегеҙме, әллә... Рекламаһы ла булды һәм әйткәндәй урындағы беҙҙең ҡоролтай ағзалары ла шулай уҡ яңы ғына асылған тарихи, мәҙәни үҙәктәрҙең белгестәре, ситтә йәшәгән башҡорттарға, йәғни беҙгә лә оло ярҙам күрһәтте. Ғөмүмән, милләттәштәребеҙ ҡайҙа ғына йәшәмәһен, бына был беҙҙең башланғысты Һылыукайдарҙың бәйгеһен ҡуш ҡуллап ҡаршыланылар һәм уларҙың ярҙамы бик ҙур булды. Бер һүҙ әйткәндә, афарин башҡорттар, афарин милләттәштәр, әйҙәгеҙ уларға дәррәү алҡыштарҙы йәлләмәйек. Һәм әлбиттә, был матур бәйгене ойоштороу өсөн беҙгә спонсорҙар да ҡушылды. Мәҫәлән, Самия никах кейемдәре салоны дизайнеры Оксана Ямурова Һылыукайдарҙың беренсе сығышына аҡ күлдәктәр тегеп бирһә, Дамдам ҡала стиле бренды Трикардо, Өфө технология һәм дизайн колледжы оҫталары ҡыҙҙарға репетиция ваҡытында кейеп йөрөргә махсус кейемдәр тапшырҙы. Улар әйткәндәй Һылыукайдарға бүләк булып ҡаласаҡ. Афарин, мәртәбәле, бик мәртәбәле генә конкурс ойошторғанһығыҙ. Әйтеп үтергә кәрәк, быйыл беҙҙең Мәҙәниәт министрлығы тарафынан Рәсәй кимәлендә Һылыукай ғына түгел, йәшлек шоу Ермоң фестивале уҙғарылды бит инде төбәктәрҙә һәм дә республикала үткән һайлап алыу турҙары гүзәллек конкурсы менән аралаш барды. Бына бөгөн беҙҙең тамашабыҙҙы йәшлек шоу фестивале ҡатнашыусылары ла ихлас күңелдән йәмләргә, биҙәргә әҙер. Ҡаршалығыҙ сәхнә түрендә йәшлек шоу фестивале финалисы Салауат районынан Наҙгөл Утузова. Ҡаршылайбыҙ, дуҫтар. Тамырдарыңдан башҡорт аға, көслө рухлы халыҡтың уланы һин, онотма. Милләтеңде алға әйҙә саҡыр һин көрәшкә, онотма тарихыңды юғалтма һин һаҡла, заман әфәттәренә башҡорттың бирешмә. Көз ғәйрәт түҙемлек бир алам, башҡортмын тип күкрәгемде ҡағам. Көз ғәйрәт түҙемлек бир алам, башҡортмын тип күкрәгемде ҡағам. Үткәнеңә күҙ ташлап, ярһыймы йөрәгең, күпме ҡырылды һинең аҡыллы йөҙҙәрең, тартып алдылар күпме һорамай ерҙәрен. Яҡты уйҙар менән генә тик алға һин атла, һылып ҡалма бер ниҙән, башҡорт илен данла, көслө рухлы халыҡтың улы
Алланы unutma. Kız gayret tudumlik bir alam. Başkortman tip kukregimdi kağam. Kız gayret tudumlik bir alam. Başkortman tip kukregimdi Тура басып ғұрur атла һин бит үз еріңдә. Олтан булма, султан бул һин туган илеңдә. Намысыңды тапарға бер касан ашыкма. Телеңдән киләсә гелә тик һинең кулыңда. Ул бит безнең хәзинабыз, һин шуны онытма. Әсә телен үтерүгә башкортым юк куйма. Kız gayret, tudumlik bir alam. Başkortman tip kukregimdi kağam. Kız gayret, tudumlik bir alam. Başkortman tip kukregimdi Nazgül Utuzova. Рәхмәт. Безнең рухлы кызларыбызның бере ул Назгөл, алкыштарды ялламагыйдар награк итеп. Без ямагат белән эргәгә буш утыргыстар бар бит. Улар өчен дә сәпәгә итәргә тиеш. Улар өчен дә елларга көләргә тиеш. Шулаймы? Молодец. Ике кеше өчен, әйе? Кадерле достар, әйдәгез бүгенге күркәм сараның генераль спонсорларында билдәләп уларга үзебезнең олы рәхмәтләребезне әйтеп үтәйек. Абынаулар Луидор компанияһы, Азимут отеле, Üfe Русоль Тод шахта компанияһы, Натура Сиберика бидәнгестәр селтәре, Üfe дәүләт технология һәм дизайн колледжы. Официаль спонсорлар: Ювелир центр салондары селтәре, Самый вкусный мед компанияһы, Сами никах күлдәктәр салоны, Севиль компанияһы, Волшебная лампа фирмаһы, Дамдам зауыклы кием бренды, Атами косметикаһы, Дона авторлык бидәүстәре. Конкурстың мәгълүмати партнерлары Башкортостан телерадио компанияһы, MTV Mix, Вся Уфа, Туган тел, Индер ТВ телеканалдары, Новое радио, Уфа, Башкортостан, Ватандаш, Аксаков, Свадьба на ура журналдары, Башкортостан яшьлек газеты, Первая маршрутна ТВ һәм Poufe.ru мәгълүмат саралары. Халыкай гүзәллек бәйгеһе Рәсәйдә 28 ел рәттән узгарылып килгән бердән-бер милли конкурсыбыз бит инде. Бына экранга карагыз, хөрмәтле дуслар, нисек башланган һуң бына бүгенге безнең тамаша. Әйткәндәй, хөрмәтле Газалиш, 92 елда тора. 22 ел элек. Нисек яшь булган, әле ул шулай яшь. Наил, был халыкай башланганда һин өстәләсендә яяу йөргәнһеңдер бәлки. Шулаймы? Мен анда бәлки өстәләсендә яяу йөргәнемдер инде имгәкләп, аны һәм белмәйм. Менә хөрмәтле Газалиш, һез бит менә кызлар менән бергә эшләнегез. Әйткәндәй, һез сәхнә теле, шулай актерлык усталыгы буенча курслар алып барган, шулай бит. Әйдәгез менә педагогка шулай алкышлайык әле кызларыбызның бөхтәлеге, матурлыгы өчен.
Рахмат, рахмат. Мына әйткәндә унан тыш күпме төрле осталык дәресләре үттеләр бит инде. Улар бию, йыр-моң, башкорт теле дәресләре дифиле, хатта уларга шәхсән киемдәрдә тегелде. Тап шулай. Сыныпта бұл конкурс барышында Нұргендардан түрліхінде бұларға тура келді һәм ләкин тағыла шуны қабатлап әйткем келе қайда ғана болмағандар біздің қыздар, хомғолдар, ул бию тиһәң, биюгә, йырга тиһәң, йырга әйткәндә бына бұл келәсәктәле бәйгеләрдә без уны күрербез, уларның рух берлеген һәм телгә, сәнгатькә булган һөюдәре ярылып ята уларда. Әйдәгә менә кызларыбызның хомгуллыгын тикшерәйек әле, тамашасылар була күрәтәйек һәм дәррәү алкыштар менән уларда сәхнәлә сәламләйек. Шулай дип сәхнәбезнең түрендә Халыкайдар һәм Аргамак төркем егетләре алкышлайбыз дуслар. Сәламләйек уларда. Аргамак һәм безнең Халыкайдар. Сәлам дуслар. Сәлам, сәлам, hey! Дәртләрәк ултырабыз, Халыкайдарды алкышлайбыз. Biz birge tersak күңелебез алсак булайык бердәм ул хакта төрле yerдән Кары тау рыңбур ерләребез бик зур Курган һәм Силәбе улар башкорт ерләре Халыкайдар, афарин. Беләгез, нәмәкә бер генә теләк һезгә. Үзебезнең башкорт егетләренә кияүгә чыгыгыз, яраймы? Русларның бер поговоркасы бар. Где родился, там и пригодился, диләр, evet. Кызлар, ыштабы ситкә китмәгез. Үзебезгә кирәк шундай Халыкайдар. Әйме, дуслар. Алкышлайык Халыкайдарды. Аргамак төркеме, зур рәхмәт егетләр. Ринат Рамазанов ул һәрвакыт йөргән yerендә яхшы һүзләрен yetkirib бирә яшьләребезгә. Афарин дип әйтә. Яна бердә алкышлайбыз һәм безнең Халыкайдарыбызга ла шулай дәррәү алкыштар. Әйткәндәй, хөрмәтле Газали улы, һез бит әйттек бит инде 92 елда иң беренче Халыкайдан 22 еллык алу парусы булганһыгыз. Бuna 22 yıl элек булган хәлләрне искә төшерегез әле. Ул замандагы Халыкайдар һәм бүгенге. Сынапта байтак гомер үтеп киткән ул вакыттагы Халыкайдар хәзер инде
өлесәйдәр, мин үҙемдә олатай, шуңа күрә, әйдә әле, бүгенге Һылыукайҙар хаҡында ғына һүҙәлеп барһаҡ дөрөҫ булырҙыр. Шулай, хөрмәт достар, бына бит әйдә яна бер дә алҡышлайыҡ әле. Минең янымда үҙенә күрә бер тарих тора, Хөрмәтулла Үтәшев. Шуны әйтергә теләйем. Ул ваҡыттағы Һылыукайҙар бүгөн инде үҙҙәренең йөҙөн булдырған, үҙҙәренең исемдәрен бөтә республикаға танытҡан рухлы үҙебеҙҙең башҡорттарыбыҙ, үҙебеҙҙең халҡыбыҙҙың киләсәген булдырған күренекле кешеләр. Шулай, хөрмәт достар, рух турында һөйләшә башлағас, яна берҙә сираттағы рухлы ҡыҙыбыҙҙы, популяр йырсыбыҙҙы, әле күптән түгел генә Йәшлек шоу фестивалендә ҡатнашыусы беҙҙең Әлфиә Ниғматуллинаны ҡаршы алырға ваҡыт етте. Ялфи, һеҙҙең алҡыштар менән. Ҡаршылайбыҙ достар. Эй! Әлфиә Ниғматуллина, дәррәү алҡыштар менән сәләмләйбеҙ.
Альфия Нигматуллина, ягни Ялфи. Алкыштар. Бик dur рәхмәт. Dur рәхмәт Альфия. Алкыштар менән сәхнә артында торабыз һәм хылуҡайҙарыбыҙҙы ихлас күңелдән сәламләргә әҙерләнәбеҙ, достар. Сыныпта башҡорт ҡыҙҙары Яугир, башҡорт ҡыҙҙары Сая, башҡорт ҡыҙҙары Моңло. Шулаймы, Наил? Улай гына түгел, башҡорт ҡыҙҙары һомғол, бар, һөнәргә лә маһир. Мына беҙҙең ҡыҙҙарыбыҙҙың бейеүҙәрен ҡарап туйғыһыҙ бит ул. Һүҙеңде аңланым, һин хәҙер бейеү конкурсын башлайыҡ тип әйтергә итәһеңдер инде. Әлбиттә, сәхнә үтүрендә Аманат халыҡ бейеүҙәре ансамбле егеттәре һәм беҙҙең һалыуҡайҙарыбыҙ. Халҡыбыҙҙың иң гүзәл дәртле бейеүҙәре Гөлнәзирә һәм Зарифа. Шулай итеп, ҡаршылайыҡ, дуҫтар, дәррәү ҡаршылайбыҙ. Хоппа!
Хылукай 2020 Бөтәрәсәй конкурсы финал сыгыдары. Шулай ук Аманат халык бедәре ансамбль егетләре һәм һеҙҙең дәррәү алҡыштар. Алҡышлайбыҙ, дәррәү алҡышлайбыҙ, дуҫтар. Аманат ансамблінің етәкселәре Назифә һәм Әнфәр Нурмөхәмәтовтар. Етәкселәргә айрым олы рәхмәт, дуҫтар. Хәҙер дуҫтар, был халыҡайҙарҙы ҡарап отыр, күҙҙәрегеҙ ҡамашып киткәндер, шулаймы? Шуға күрә хәҙер 20 минутҡа тәнәфес, жюри ағзаларына тәнәфесте бик файдалы итеп ҡулланырға, фекерҙәрен туплай башларға ваҡыттыр. Икенсе өлөш тағы ла ҡыҙыҡлы, тағы ла ҡыҙыу буласаҡ, төп приз автомобиль. Шулай итеп 20 минутҡа тәнәфес, дуҫтар.
Юк, юлдар бүтән әле үтелмәгән. Йомаклары бедәле сизелмәгән. Тормыштан тәмен таттыманы, яшәүдән ямен әле аңламадык. Әмма күпердә өмет бар. Һәммә бездә бергә, яшәбез бергә. Кулларыбыз түрдә, уйларыбыз гүзәл ердә. Хүзләре бедәле әйтелмәгән. Күп төшләре бедәле юрылмаган. Һәммә бездә бергә, яшәбез бергә. Кулларыбыз түрдә, уйларыбыз гүзәл ердә. Бергә, яшәбез бергә. Кулларыбыз түрдә, уйларыбыз гүзәл ердә. Alkışlar dostlar. Сәхнәлә һеҙҙең өсөн махсус ҡунағыбыҙ, күренекле модельер Игорь Гуляев коллекцияһында һалыуҡайҙарыбыҙ һәм Ҡытайҙағы беҙҙең популяр йырсы Өфө ҡыҙы Ольга Филиппова сығыш яһаны. Ҙур итеп рәхмәт һалыуҡайҙарыбыҙға. Афарин, менә әйткәндәй, быйыл Бөтә Рәсәй башҡорт гүзәлдәре конкурсы беренсе тапҡыр ҙур масштабта уҙғарыла. Һәм беренсе тапҡыр ул тура эфирҙа, шулай беренсе тапҡыр тамашабыҙға донъяуи подиум дизайнеры коллекцияһы тәҡдим ителде инде. Һәм шуны әйтеп китергә теләйем, кисә Игорь Геннадьевич һалыуҡайҙарға мастер-класс үткәреп, йәш башҡорт дизайнерҙары осрашты. Ә инде Дефеле конкурсы өсөн ул үҙенең яңы коллекцияһын тәҡдим итә. Уға ҙур рәхмәт. Һәм нимә ҡыҙыҡ беләгеҙ, ошо сәхнәлә әлеге мәлдә бер 30 миллион аҡса тора. Шулаймы? Сөнки ошо бөтәүен коллекция яҡынса 30 миллионма баһалана. Алҡышлайыҡ әле шундай. Был күрәгеҙме, ҡиммәтле. Был беҙҙең гонорарҙан да 12 тапҡырға күберәк, ҡара. Тап шулай. Афарин, Игорь Гуляевтың коллекцияны алҡыштар.
Артабанды конкурсы дәвам итә. Хөрмәтле жюри әгъзаларына мөрәҗәгать итәбез. Бына түвәл 20 һәлукай һеҙҙең алдығыҙҙа баҫып торалар. Улар үҙҙәре менән таныштырҙы, бейеп күрһәтте, дефиле күрһәтте. Хәҙер инде баһалам әгъзалары һүҙһеҙгә опросник дип әйтәбеҙ инде. Һорау алыу, үҙегеҙҙе ҡыҙыҡлы гына һорауҙарығыҙҙы тәҡдим итәгеҙ. Ҡыҙҙар сыға һәм уларға яуап бирә. Әйе, жюри ағзаларына өҫтәленә саҡ ҡына ут бирһәк, уларҙың нурлы йөҙҙәрен күреү бәхетенә ирешер инек. Әйе, ысынлап та хөрмәтле жюри ағзалары, һеҙ һалыуҡайҙарға ниндәй һорау бирергә теләр инегеҙ? Эльвира Ринатовна, бәлки һеҙгә һүҙ бирәйектер? Игорь Геннадьевич, может, у вас есть вопрос девушкам? Пожалуйста, кто у вас самый смелый? Хәйерле кис, хөрмәтле ҡыҙҙар, һеҙгә ҡарап һоҡланып ултырабыҙ. Һорау ябай ғына. Беҙҙең башҡорт әкиәттәре борон заманда тип башланып китә бит инде. Үҙегеҙ тураһында китап яҙһағыҙ, нисек башлап китер инегеҙ? Үҙегеҙ тураһында әкиәт яҙһағыҙмы, хикәйә булһамы ул, ошо конкурста ҡатнашыумы, нисек башлап китер инегеҙ? Кем беренсе яуап бирә? Тиҙ генә микрофонға йүгерәбеҙ һәм яуап бирәбеҙ. Был бик еңел һорау булды ла ул. Эльвира Ринатовна, башлағыҙ. Мин Солтангужина Лениза, Оренбур өлкәһенән. Мин нескә күңелле әкиәттәр уҡып үҫкән бала булып үҫтем инде. Шуның өсөн әкиәт яҙһам инде үҙем турала мин борон заманда йәшәгән бер бәләкәй генә һунарсы тигән ауылда Солтангужина Лениза. Сәхнәләргә сыҡҡас, инде бәләкәй саҡтан уҡ ул кеше һеҙ менә ошо ултырған сәхнәгә ҡарап ултырған менә ошо беҙҙең зрителдәр инде, тамашасыбыҙ күҙҙәренә ҡараһа, уның күңелендә яҡты нур, яҡты ут ҡабынып киткән. Ленизаға рәхмәт. Рәхмәт, алҡышлайбыҙ. Микрофонды ҡалдырабыҙ, артабан. 8-нсе номер. Һаумыһығыҙ, мин Ибраһимова Розалина, Көйөргәҙе һылыуҡайы. Минең әкиәтем шундай булыр ине. Борон заманда йәшәгән иң бәхетле кеше был донъяла. Сөнки ошонда баҫып тороуым, сөнки минең ошо донъяла булыуым ул ҙур бәхет. Рәхмәт. Ҙур рәхмәт. 7-нсе хан. Семенова. Хәйерле кис, Эльвина Семенова, Бөрйән һылыуҡайы. Мин үҙемдең әкиәтемде башлар инем. Борон заманда түгел, 21-нсе быуатта. Тап шулай тип башлар инем. Рәхмәт. Сибай һылыуы. Яхина. Мин Яхина Шәүрә, Сибай ҡалаһынан. Мин үҙемдең китабымды, әкиәтемде шундай итеп башлап китер инем. Борон заманда Таулыҡай ауылында тыуып үҫкән бер егәрле, аҡыллы, матур исемле Шәүрә ҡыҙ. Рәхмәт. Гүзәл Назарғолова, Пермь. Мин шиғри юллары белән башлап ебәрәремәй. Мин башҡорт балаһы. Илемде яратам. Тамырым бардадан, йырымны яңғыратам. Ҡәрҙәшем, Инстаграм. Мөхәббәт булал бер күҙемне һиңә ҡалһам. Минеке булырһың барыбер. Рәхмәт. Әйҙәгеҙ әле, Пермь башҡортонан нығыраҡ алҡышлайыҡ әле. Мин Ғәлиуллина Наҙгөл, мин әкиәтемде шулай башлар инем. Борон заманда тыуған икән ошо матур ергә Наҙгөл исемле ҡыҙ. Ата-әсәһе тәрбиәләгән уны шул сәхнәлә баҫып торған өсөн. Рәхмәт. Ҙур итеп рәхмәт. Артабан, Татарстан. Лилия Арсланова, Татарстан. Борон заманда йәшәгәнде бәләкәй генә ҡара сәсле ҡыҙ Татарстанда. Һәм аның хыялы булған. Атайының туған яғына ҡайтып, ошо сәхнәдә торырға. Рәхмәт. Әмирова Азали, Мәскәү ҡалаһы. Минең турала әкиәт яҙылһа, ул шулай итеп башланыр ине. 21-нсе быуатта Өфө ҡалаһында тыуған, Мәскәү ҡалаһында йәшәгән, үҙ ғаиләһен, милләтен яратҡан Азали тигән ҡыҙыҡай. Рәхмәт. Хөрмәтле жюри ағзалары, бәлки икенсе һорауға күсәйектер. Нисек уйлайһығыҙ? Әле дауам итәбеҙме? Дауам итәйек. Рәхмәт итегеҙ. Һаумыһығыҙ. Мин Байназарова Диана, Санкт-Петербург һылыуҡайы. Мин үҙем тураһында әкиәт яҙһам, шулай итеп уны башлар инем. Борон заманда
яшәгән ти иң бәхетле кызыкай. Уның бөтә максаттары ла дөньяга ашкан. Ысынлап та, минең быел бөтә максаттарым да дөньяга ашты. Мәсәлән, мин быел мәктәптә алтын медалга битеп, егыны биреп, Санкт-Петербургка үземдән яраткан калага укырга кирдем. Безнең уңышлар теләйбез, алкышлайбыз. Зур итеп рәхмәт. 12-нче хан. Һаумыгыз, Эльвина Әхмәтова, Яңавыл калаһы. Минең әкиятым булһа, мин әйтер инем. Борын заманда булган ти Һылукай Эльвина. Игорь Гуляевтың шубаһын кигәндә бәхетле булган дип. Игорь Геннадьевич, как оцениваете? Я хотел Добрый вечер, здравствуйте. Салям Уфа. Хаумы Башкортостан. Как? А? Произношение нормально? Прекрасно. Да, можно я сниму маску на время разговора? Я хочу поддержать вас всех, девчонки. Вы большие молодцы. Спасибо вам за то, что правильно смогли сегодня. Не все, конечно, запомнили мои напутствия. И некоторые все равно, хоть мы и репетировали, прошли не так, как я говорил. И говорил, что на фотографии будете, если будете растягивать по разным сторонам подол изделия, будете выглядеть некрасиво, помните? И все равно подходите к зеркалу и распахиваете его. Но это ничего страшного, на все нужно время и опыт. Я искренне желаю вам всем удачи и хочу поддержать девочку из Санкт-Петербурга. Хотел сказать вам, не переживайте, я тоже из Питера. Поэтому, да, и у вас есть поддержка в лице меня, так как модный дом у меня именно в Петербурге, хотя я российский дизайнер и работаю в Москве. Всем удачи, всем веры в себя. Я вам уже говорил об этом, но я сейчас скажу в микрофон. Не переживайте те, кто не победит, потому что самое главное участие, самая главная вера в себя, никогда не останавливаться, идти вперед. А я могу вообще говорить, что кто у меня фавориты? Нет? Нельзя, нет, я не буду говорить. Я могу задать вам вопрос. Да. Не слышу. Да. Ну, давайте договорите, а потом мы зададим вопрос, правильно? Хорошо, да. Игорь, в любом случае, вы можете вот прямо сейчас сказать, шуба твоя, вот любой из них. А, вот так вот, да? Да? А вопроса пока нет. Хорошо. Мы послушаем всех девушек. Спасибо. Да, дальше. Учалы, Лейсан. Һаумыгыз, мин Лейсан булам. Мин әкиятемдә аша итеп һөйләр инем. Борын заманда зәңгәр күлдәргә, горур таударга, алтын яшмәләргә бай булган Учалы ерлегендә, Айгөл һәм Рауил гаиләһендә якты дөньяга бер һылыу кыз аваз һала. Угаядның тәүге йылы, наҙлы ямғырына арнап, Лейсән дип исем кушалар. Йыр-моңға, бейеүгә һәләтле ғаиләлә туғас, Лейсән дә бейеүгә ғашиҡ булып үҫә. Ваҡыт үтә торҙо, һыуҙар аға торҙо, әммә Лейсәндең бейеүгә булған һөйөүе һүнмәгән, һүрелмәгән. Бына хәҙер һеҙҙең алда торам, Учалның ғәзиз бер ҡыҙы, конкурстағы башҡа ҡыҙҙар кеүек, Илкәйемдең буласаҡ йондоҙо. Рәхмәт. Газаны дер һелкеттем дип тамамлап ҡуй. Мин Алтынгөл Бикташева, Ханты-Манси автономиялы округының Һылыуҡайы. Мин үҙем турала әкиәт яҙһам, шулай итеп яҙыр инем. Борон заманда, йырҙарҙа йырланған, йәмле төйәләҙ буйында тыуып үҫкән, халҡының, иленең наҙлы гөлө йәшәгән. Әсәһенең бишек йырҙарын, өләсәһенең әкиәттәрен тыңлаған, моңло йырҙар йырларға яратҡан, бейей, йырлай, донъя яуларға хыялланған алтын гөлөң. Рәхмәт. Ҙур итеп рәхмәт. Һаумыгыз, мин Вәлиева Дилә, Мәләүез Һылыуҡайы. Минең әкиәтем шулай дип башланыр ине. Борон заманда йәшәгән ти һары башлы, зәңгәр күҙле ҡыҙыҡай. Бәләкәй саҡтан уҡ ул бейергә,
йырларга һәм иларга яраткан. Рәхмәт. Рәхмәт, өченче хан. Мин Екатеринбург халыкая Гөлсирә. Бына был сәхнәлә бүген һеҙҙең ҡаршыла басып торыу үҙе бит бер мөғжизәле әкиәт. Хыялдар тормошҡа аша. Рәхмәт. Зарина Валиева, Мәсетле районы. Мин әкиәтемде ошолай башлар идем. Борон заманда яшәгән ти бер сибәр кыз. Сылтырап аккан әй, ык, Хуя елгаларында һыу инеп, шишмәләрнең шифалы һыударын эсеп, сихри урмандарында үскән ти бер сибәр кыз, исеме булган аның Зарина. Рәхмәт. Рәхмәт. Уянырга вакыт, әкият тыңлап, без йоклап киткәнбез. Игорь, в итоге вы желаете задать вопросы или на этом хватит пока? На башкирском? Конечно. Не, ну простите, я, к сожалению, да, на следующий год выучу. Не обязательно? Давайте сейчас. Что же вам такое каверзное задать? Вы все современные, вы все... Это очень хорошо, что вы знаете культуру своей республики, своего края. А знаете ли вы таблицу умножения хотя бы? Нас просто, честно вам скажу, что мы в жюри сидели и обсуждали и сказали, а какой вопрос задать? И я услышал, а может быть таблицу умножения спросить? Может быть они не могут прибавить 2 плюс 2, но знают все остальное? Давайте сейчас просто... А давайте сделаем так. Вот Или кто не ответил, да, вот выйдите, пожалуйста, все. Вот кто на первый вопрос не ответил, вот, пожалуйста, 2 плюс 2, да? Вопрос. Ну давайте немножко закрутим уже. 5 7. Не думайте. 5 7, 35. Да. Все, отходите, следующее. Знает. 7 7. 49. Хорошо. Ултрабиш. Рубль плюс рубль. Хороший вопрос. 2 рубля. Спасибо. Какие смышленые, да, все-таки наши девчонки? Успокойтесь. $100 и $100. Сколько в рублях? В Саратове, кстати, пользуются только евро. Евро, хорошо, 100 евро и 100 евро. Ну, примерно хотя бы. 230? У вас хороший курс. Хорошо, 5 на 5. 25. Ну хорошо, все. Проходите. Но в таком изделии невозможно не знать таблицу умножения. 9 умножить на 9. 81. И разделить на 2. 9. Мы так не договаривались, Игорь Геннадьевич. Мы только умножить можем. 40,5. Спасибо. У нас в Республике Башкортостан ничего не делится. Все умножается, все алга и алга. Спасибо. Башка хораудар юктыр дип ышанабыз. Шулаймы, жюри әгъзалары? Юк. Булдымы? Хөрмәтле достар, әйдәгез, менә мәгълүмати партнерлар турында гына әйтеп үтәм. Башинформ мәгълүмат агентлыгына олы рәхмәт. Башкортстан дәүләт телерадиокомпания, MTV Mix, Вся Уфа, Туган тел, Индер ТВ телеканалдары, Новое радио, Уфа, Башкортостан КД, Ватандаш, Аксаков, Свадьба на ура журналдары, Башкортостан Яшьле газеты, Первый маршрутный ТВ һәм дә Poufe.ru мәгълүмат сараларына зур рәхмәт. Кызларыбызга алкыштар һәм уларны сәхнә артына озатабыз. Афарин кызлар, киләһе конкурска әзерләнергә рәхмәт итегез сәхнә артына. Ишетмәйм. Hey! Там шулай. Бер янкыда Эльвира.
Дәүри деп рәхмәт, алқышлаймыз Алуқайдарыбызға. Кызлар киләһе һанауга әзерләнгән осырда без тагыла быелгы Яшьлек шоу фестивалендә катнашучы кешене сәхнәгә сакырабыз. Һеҙҙең өсөн Салауат ҡалаһынан Алиса Йомағалиева йырлай. Һеҙҙең дәррәү алҡыштарығыҙ. Сәләмләйек, Алисаны. Алҡышлайбыҙ, дуҫтар.
Қанға мансылып, туған бір ертәні, дұшман өткәз тапап илдің сиктерін, қысқырды ватан изгі яу ұранын, шул ұранды қабатланы уралым. Көкіреп келді ол үн біздің яқтарға, башқұрттарын! Атланығыз аттарға. Ұшы қатар сығат қатар күнді біз, 300 егет, бір ауылдан күлі біз, 300 ат, ерлінік ең таңдарын, басқан сақта ұсқын ойнатқандарын. Ұдатты ил, атайдар башы имәні, үйген ердер, қалабыз деймәні. Илап-илап бірмелер антарды тик, маңлайдарын үптілер аттардың. Еш көретмей қатып қалды әсейдер. Сүнки, шунда йыла яшай рәсейдә, егет китә изге яуға қағыш менән. Сылатмайдар оның юлын көз яш менән. Үйді қалха, аты қайтыр бір урап, аты қалха, таны қайтыр яңғырап, шундай ұлдар үстірділер рәсейдә, шул 4 елда сәс ағартқан әсейдер. Үс yüdünük bir avuldan küllübüz қайтып еші қақманы 150. Топырақ болды оларға яу яланы. Тек болманы хабарһыз юғалғаны.
Шулай дип кызларыбызга яна бер дә алкышларыгызны ялламагыз, хөрмәтле дуслар. Шулай итеп, конкурсыбыз тамамланды. Хөрмәтле жюри агзаларын бүлмәгә үтеп, фикер алышырга сакырабыз. Дәрәү алкышлар һәм жюри агзалары фикер алышыр өчен махсус бүлмәгә үтә. Жюрига сынапта бик әле катмарлы буласа. Игорь, мы желаем вам успехов. Давайте. Алга, как говорится, и пусть победит сильнейший. Кызларыбызга уңышлар теләйбез һәм жюри агзалары беренче минутта асыклайсак, безнең өр-яң автомобильдән хуҗа икән булырын. Хөрмәтле Газали улы. Лада Грантага ултырып, кем бүген кайтып китерер? Менә жюри агзалары фикер туплап килгәндән һуң без уны бер нисә минуттан, бер ярты сәгатьтән бәлки белербез дип уйлайм. Әйдә менә жюри агзалары сыгып китмәслек, уларның колакларына төшерәгез кызларыгызның исемнәрен кыскырабыз. Кем өчен янып киягез? Ишетмәйм. Ләйсән тидер. Ләйсән тидер, Эльвина тидер, Эренбур тидер. Шәүрә тидер. Рәхмәт. Менә Исмаһам. Розалина алга. О! Дайте свет, дайте зал. Зал, дайте свет. Во, еще. Так. Эренбур. Ләйсән. Абандай Сибай, Шәүрә. Молодцы. Һеҙҙең энергетиканы кызларыбыҙ тойғандыр һәм жюри агзалары колаҡтарын элеп алғандарҙыр. Ҡарале, машина тигәс нисек уянып киттеләр барыһы ла. Быға тиклем йоҡлап ултыралар инде. Пандемияның хәлдәре бөтөп теге ярға сыҡҡан балыҡ кеүек ауыҙҙарына сып ултыралар инде. Менә нисек машина тигәс барыһы ла уянып киттеләр. Маҡсат барлыҡҡа килде. Жюри агзалары әлегә уйлағанса, беҙ сәхнә түрендә йәшлек шоу фестивале ҡатнашыусыларына микрофонды тапшырғыбыҙ килә. Уға тиклем бит әле беҙ YouTube каналында бит әле тауыш һанын иҫәпләү бара. Беҙ тура трансляция бар әйткәндә YouTube'та РЦНТ-ның YouTube каналынан тура эфирҙә кемдер ҡарап ултыра. Һеҙгә беҙҙән күп итеп сәлам, алҡышлайбыҙ һеҙгә. Шулай уҡ һәм үҙегеҙҙең оҡшаған һылыуҡай өсөн тауыш бирергә мөмкин. Бер 20 минуттан миңә ҡалһа ул тауыш биреү туҡтала. Шуға күрә кемдәр тауыш биреп өлгөрмәгән, рәхим итегеҙ. Әйдәк менә Өфөгөҙө Зөбәйҙә Ҡоломбәтованы дәррәү алҡыштар менән Башҡортостан дәүләт концерт залы сәхнәһендә ихлас күңелдән сәләмләйек. Шуны әйтергә теләйем, ул бит һылыуҡай түгел, шуға күрә быға тиклем һеҙ конкурент булғас, бәлки ҡул сапмайыҡ дип һымаҡ ултырайнығыҙ. Был бит конкурент түгел, шуға күрә дәррәү алҡыштар менән Зөбәйҙәне саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Зөбәйҙә, сәхнәгә рәхмәт. Гүл кеүек килһәң һин яныма китәрмен терелеп, гөлдәр бит һөйүҙән ялынан терелә, яланмаҫ кәрәк бит минең дә күңелгә, гөлөм, гөлөм, гөлөм тейеп, ал әле ҡосаҡла, гөлөм, гөлөм, гөлөм тейеп, ул бәйҙә Gölüm deyip Qabatla tağında Gölüm, gölüm, gölüm minin Udündən qaldırma Gölüm tip əydəli, gölüm tip səskəm Tacımdı qağırmın hüyem tipinde şəm Gülüm hin gülgəyim tigen hin tuttama Tigülün səskəni yanlışı butama Gülüm, gülüm, gülüm deyip Al əli qısaqqa Gülüm, gülüm, gülüm deyip Ubeydə qısaqla Gülüm, gülüm, gülüm deyip Qabatla tağında Gülüm, gülüm, gülüm minin Udündən qaldır
Зубайда Кулымбетова. Кадерінде сахна түрінде популяр музыкант ерсі Ришат Рахимов шулай ук яшьлек шоу фестивалі финалисі дәррәп алқыштар менән қаршылығыз. Ришат Рахимов! Опа! Ришат Рахимов! Алқыштар! Достар, зур рахмат. Бүгін мен сізге өзімнің яңы ерімді тәқдим етуге болғайным. Бұл ердің исімі Адреналин қайнай қанда. Айдагыз, поехали! Yana min, yanıma kil, yanı akımdan kalhın kül. Tülmeyin, yanıma kil, tül kısağımda kalhın gül. Yana min, yanıma kil, yanı akımdan kalhın kül. Tülmeyin, yanıma kil, tül kısağımda kalhın gül. И в самых ярких снах я никогда не мог представить, что с тобой мы будем ехать. Это не сон и космос навсегда. Короче, имбурандар янымда. Адреналин кайнай канда. Да, канымда менің адреналин. С потоком твоей любви течет по венам, как дым. Түнгі елімде
музыка витамин Только ударилась так, не так, так Мені алдайым, ал менің құлдарым бал Ал алмаларымды дал Я сам устал, Руслан, сәмін сән Бұлам менің ассасин, менің адреналин И в самых ярких снах я никогда не мог представить, что с тобой мы будем, да, это не сон и космос навсегда. Короче, буранда янымда. Адреналин қайнай қанда. Адреналин қайнай қанда. Рахимов. Ришат Рахимов, алқыштар. Зор рахмат, достар. Дүрді брахмат, артабан давам етәвіз. Аманат халық бейу ансамбліна хүз. Қағым тұра, рахим етігі дегіттер. Халық бейудәрі ансамблі. Қадірінді сәхна өтірінде Бәхет түркімі қыздары. Дәрі алқыштар мұнан қаршалығы. Бәхет.
күлгән, сикез һөюем күңелдә бата. Кара төнле, әйтсә зинһар әле аерды. Безнеке яр, тәрихискә әллә каерды. Күңелең тар, хис тойгыларны бетә дөньяның, төрле төскә алып уйнаным. Бүген мине һин уйланыңмы, уйланыңмы, уйланыңмы? Һич шикләнмәй онытып дөньяны, мин бит һине генә уйланым. Күңелемдә булган тойгыла һин, уйнаным 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 һин. Карашымда һин кал, күңелем күрмәгән, янымда булган гөл. Хыялга батам, көне төне һине уйлар. Карашымда һин кал, күңелем күрмәгән, янымда булган гөл. Хыялга батам, хыялга батам, хыялга батам. Ким булмаган күңелемдә ярым, кала күрмә, исез булганмын мин ниңә һинең янда. Һин булмаган йөрәгемдә ярым, уттай һүнмә, һөю менән янган күзгә карай күрмә. Хис тойгыларны бетә дөньяның, төрле төскә алып уйнаным. Бүген мине һин уйланыңмы, уйланыңмы, уйланыңмы? Һич шикләнмәй онытып дөньяны, мин бит һине генә уйланым. Күңелемдә булган тойгыла һин, уйнаным 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 һин. Карашымда һин кал, күңелем күрмәгән, янымда булган гөл. Хыялга батам, көне төне һине уйлар. Карашымда һин кал, күңелем күрмәгән, янымда булган гөл. Хыялга батам, хыялга батам, хыялга батам. Карашымда һин кал, күңелем күрмәгән, янымда булган гөл. Хыялга батам, көне төне һине уйлар. Карашымда һин кал, күңелем күрмәгән, янымда булган гөл. Хыялга батам, хыялга батам, хыялга батам. Уйланыңмы, 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 уйланыңмы? Уйнаныңмы, 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 уйланыңмы, уйнаныңмы, уйнаныңмы, уйланыңмы? Бәхет төркеме, барыгызга бәхетле булугызны теләйбез. Кадерле сәхнә түрендә популяр артист, танылган мультиинструменталист Зайниддин. Алкыштар менән каршы алыгыз, достар. Yok, Zeyniddin'de alagana karşı almaylar. Nıgırak köslürek alkışlayımız Zeyniddin.
Зайниддин. Alkışlar Zayniddin hem onun halauqaydары. Bayramынан. Яш, ғұмырменен көрәш, нелер болыр уақыт еткәс, оны көктәрменен бірләш, еңіл болыр қашы ел изгәс. Яш, ғұмырменен көрәш, нелер болыр үлкен әйгәс, мәңгі қалыр менің фекер, тиіс білерге әр бір ир. Қайдағына жүрі ханға ұнытма хилеуге. Büyük ol yerlerinden doğurdu kıqlıqlar Havalam olsa göreyip şey muratım general İlge doğru batırlarga hoklanıp dura ural Sesle aslan ili birge hoklanat vire yüzler Ata babalarım birge tutma kesme yetkirler Yerim ilin telin üstün ədir bul her sadavğa Salavat kılık doğru bulnamasın da haplara Yaş, ömrümünün körreş Niler boğular vakit yetkəs Onu göktermenden birleş Yengel boğular kaşı yel izles Yaş, ömrümünün körreş Niler boğular ülken eyges Мәңгі қалар менің фекер Тиіс білерге әр бір дер Қайдағына жүрі әнді ұнытма хилеугер Қайдағына жүрі әнді ұнытма хилеугер Зайниддин. Рахмат аңланық. Хаумығыл қайылы кез. Қадірлі яқташтар, достар. Бек шақпан бүгінгі ұшындай байрамда сығыша хаума. Әменді бек матур байрам. Бүгін халауқадарға оңыштар тілейім. Кім гіне ең мәхін бары бір ең мүхімі. Олар бүгін сахнәлі. Өздерін көрәттілер, қатнаштылар. Һәм шуға бүгінгі конкурста қатнаштылар барыла ең өсілер деп ойлайым. Шуға көрә, әне нықлап, алқышлап, біргелеп, әріге журил ағзалары білділеген ең өсіні, ял тәбіт, байрамы тәбіт, қолдар мән бұғала бейбіді. Ярым, сөйлештік ме? Яйге көй, әйді. Өфі тағым бірді. Қайда қолдар, қайда тауыш, біргелеп, дәртілер, көңілдер, қолдар. Вот и смахам байрам. Вот давай.
Вот Исмахан Байрам. Давай, достар, ялы тәмін біргелі. Мөмкин алқышлап оларға. Давай, давай, давай. Хау, 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 хау. Еще, еще, еще. Хау, 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 хау. Давай, давай, давай. Хау, хау. Башқұртстан чемпион! Салам, Сібірден. Ничего себе, қайдан келдік бұнда вообще? Сібірден. Самара, Харатау, Учалы, Әбиәли. Мәсетле, о, яқташтар, салам. Вот это да. Россия, салам. Мен даған ерлайым. Болам. Вақыт бар телінер, можно, да? Пока. Бұл ерді бүтәлі яраталар деп ойлаймын. Көптер яратмай, кімдер ярата, кімгәдер оқшай, кімгәдер оқшамай. Ну, балалар ярата енді бұл ерді. Башкирская әлифба деп атала. Поехали. Сахналар Ишат Рахимов. Ты говоришь я говорю ты говоришь я говорю ты говоришь я говорю а почему я так говорю? Потому что башкирская. Ты говоришь «за», я говорю «да». Ты говоришь «за», я говорю «за». Ты говоришь «на», я говорю «на». А почему я так говорю? Потому что башкирская. Зайнеддин проекті алқыштар егіттерге қыздарға. Зор рахмат. Зор рахмат қыздар, егіттер. Шылай құрмат достар, нихаят біздің конкурстың ең толқынландырғыз, ең яваплы минутына келіп етті. Қадірінде біз әздің мінен яңы güzellik йындызының балқуының шахиді боласақ біз. Бұл хандықтар нешлеп тұралар бұнда? Олар мақсус рәуішті, құрмат достар, қадырының сіріне түшіндірі Достар, біләгіз мәм, бүгінгі біздің сарабызда, халу қайдарабызға Мәсетлі районы хакимияты исіменен Қарағай шифақанана сертификат өздерінің халу қайдарын тапшырылар. Шулай оқ Яңауыл районы әмді қала администрацияға өз халу қайдарына мақсус призм бері. Шулай оқ Балақатай районы хакимияты исіменен телевизордыла өздерінің халу қайдары аласа. Яғни әр район тибәйтірлік өзінің халу қайдарын мадди һәм мораль яқтан
ярдам еткендер, шуңа күрә бұл мақтауға лайық. Һәм оларға әлбәттә алқыштар бұл райондарға, бұл төбәктәргә. Также мы благодарим мастерскую национального костюма Айлы, руководитель Абьелилова Гузель Ириковна. Вам также вот эти аплодисменты. Кадерле достар, шулай дип ниһаят без сыкканбыз икән, тимәк, ниндәйдер һыгымта һәм һөҙөмтәһе бардыр дигән кеүек, ниһаят без конкурстың иң тулҡынландырғыс, иң яуаплы минуттарына килеп еттек. Хәҙер без һеҙҙең менән яңы гүзәллек йондоҙының балҡыуының шаһиты буласаҡбыҙ. Шулай ямағат Рәсәй кимәлендә беренсе тапҡыр үткәрелгән Һалыуҡай бәйгеһенең финалисттарын әйҙәгеҙ иң башта сәхнәбеҙгә саҡырайыҡ. Ҡыҙҙарыбыҙ, һеҙҙе дәррәү алҡыштар менән финалсы ҡыҙҙарҙы сәләмләйбеҙ сәхнәбеҙ түрендә. Тимәк, мин һиңә һорау биргәйнем, менә был һандыҡтар тиккә генә тормайҙар. Айы, шуға итеп торабыҙ бит инде. Рәхим итегеҙ сәхнәбеҙҙең түренә, беҙҙең Һалыуҡайҙар. Был бүләктәр тора икән, тимәк, юҡҡа түгел, юҡҡа түгел. Шулай бит. Был матурлыҡтан баштар әйләнде ҡыҫҡаһы. Шулай, дуҫтар, әйҙәгеҙ ҡаршылайбыҙ. Нисек барһын, тик шулай бул. Оҡшамал бүтәндәргә. Теләгәндә иркәләп ал. Әрләгең килһә әрләү. Бұл алқыштар Һалыуҡайҙарға дәррәүерәк алҡышлайбыҙ. Быраулар инде матурдар, хөрмәтле дуҫтар, дәррәү алҡыштар йәлләмәйбеҙ.
Наил, әйткән һүҙҙе үтәргә кәрәк. Без бая тамашасыларға нимәтеп вакыт әйткәйнек. Без һеҙгә бүгенге төп бүләкте, ул нимәле төп бүләк, мин онытып киттем. Автомобиль, дуҫтар. Шулай итеп, бүгенге бәйгенең төп призы автомобильде мына ошо 20 Һылыукайҙың тик берәүһе генә аласаҡ, тик берәүһе генә шул оло бүләккә лайыҡ буласаҡ. Бөтә булған иғтибар бында. Автомобиль, ҡыҙҙар, ҡарағыҙ. Внимание, внимание, друзья! Тап һеҙҙеке лә булыу ихтимал. Шулай итеп, под громкие аплодисменты просим поднять экран, дамы и господа. Алҡыштар, дәрәүерәк, дәрәүерәк! Ого-го! Бына беҙҙең Һылыуҡай 2020 Бөтә Рәсәй конкурсының төп призы автомобиль. Луидор! Генеральный спонсор Луидор. Шәппит, шәпприз. Бына ошо бүләккә беҙҙең ҡыҙҙарыбыҙҙың, беҙҙең Һылыуҡайҙарҙың береһе лайыҡ буласаҡ. Ҡәҙеренде, хөрмәтле дуҫтар, микрофонды сығарып ҡуйһағыҙ да була. Беҙҙең мәғлүмәт партнерҙарыбыҙҙың береһе Йәшлек гәзитенең баш мөхәррире, Башҡортостан Республикаһының журналистлар союзы рәйесе Артур Хәсән улы Дәүләтбәковҡа һүҙ тапшырырға иҫәп тотабыҙ. Артур Хәсән улы, рәхим итегеҙ, залда һеҙҙе көтәбеҙ. Сәхнә түрендә. Рәхим итегеҙ. Хәйерле кис, хөрмәтле тамашасылар. Без бүген ысынлапта шундай зур тарихи вакыйганың шаһиты булып ултырабыз. Әгәр дә 1992 елда Йәшлек гәзите кыйыр-кыйммәт кына шундай матур Һылыуҡай конкурсын башлаган булһа, әйткәндәй ул вакытта баш мөхәрриребез Артур Иделбаев та безнең залда ултыра. Бүгенге көндә без инде бөтә Рәсәй буенча кибелгән башҡорттарыбыҙҙың иң матур ҡыҙҙарын күреп ҡыуанабыҙ. Бында моғайын иң шәп ҡыҙҙарҙы йыуҙа, хөрмәт ағай, һеҙҙең 28 йыллыҡ стажығыҙҙа ҙур роль уйнағандыр, шулаймы? Ысынлап та, мин инде менә жюрилы ағзаларын йәлләп ултырдым бүген. Моғайын уларға йомортҡа менән бәрмәҫләр, иң лайыҡлы Һылыуҡайҙы һайларлар тип уйлайым. Һәм менә Йәшлек гәзите менән һәр ваҡытта дуҫ булһындар өсөн беҙ ҡыҙҙарға һәр береһенә донъяның ниндәй генә төбәгендә булһағыҙ да Йәшлек гәзитен алып ҡыған өсөн сертификат бүләк итәбеҙ һәм һеҙ компьютерға беҙҙең электрон вариантты алып уҡыясаҡһығыҙ. Һәм донъяны матурлыҡ ҡотҡарыр тиҙәр бит инде. Менә ҡыҙҙар, һеҙҙең матурлыҡ беҙҙе быйылғы таж зәхмәттән ҡотҡармаҫ микән? Ә инде үҙегеҙгә ни бары һаулыҡ, уңыштар теләйем. Ҙур итеп рәхмәт, Артур Хәсән улы. Был оло бүләк булды ҡыҙҙарға, Һылыуҡайҙарға, ҡайтҡас та Башҡортостан менән бергә булырға Алла бирһә насип итер. Ҡәҙеренде сәхнә түренә ҡыҙҙарыбыҙға өгөт-нәсихәт һүҙҙәрен еткерер өсөн танылған ғалима, фольклорсы Сәсәния Розалия Әсфәндияр ҡыҙы Солтангәрәеваны саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ, Розалия ханым. Матурлык, батырлык, саялык, башҡортлыҡҡа тоғролоҡ, илгә, ергә, һөйөүҙе, һылыуҙарҙың һылыуҙары әйтеп беҙҙе яҡтыртҡан, Башҡортостаныбыҙҙы, Рәсәйҙе яҡтыртҡан был майҙан мөбәрәк һәм ҡотло булһын. Бөйөк башҡорт халҡының эпосында һандыҡ тураһында былай тип әйтелә. Урал шүлгән, барған ти, бик күп юлдар үткән ти, тауҙар, таштар үткән ти, йылға күлдәр кискән ти. Бер мәл йылға ситендә, бер ҙур ағас төбөндә, баҡыр һандыҡ янында, оҙон таяҡ ҡулында, ап-аҡ ҡартҡа былар шунда, икәү барып еткән ти, уға сәләм биргән ти. Йәғни, һандыҡ башҡорт халҡында
дөйім дүния мифологияһында ул тарих хақсыһы, цивилизация хақсыһы, именлек, аманлык һәм билимде символлаштырган предмет ул, нәмә. Инде йылдар үтә, бұл Урал батырда, ошы қарт Урал менән шүлгәнгә иң бүйек һүҙҙәрҙе ул әйтә, ошы хандык янында. Инде тора бара тарихта хандыҡты ҡыҙ кейәүгә сығыр алдынан әҙерләй. Уға еңгәләре ярҙам итә. Һәм уның менән ул үҙенең тарихын, ырыу тарихын, яратҡанын, елгә, ергә, һыуға ырыуына тоғролоғон, ата-әсәйгә һөйөүен икенсе ырыуға алып китә, әммә ырыу белемен дауам итә. Бына нимә ул хандыҡ. Һәм бүгенге көндә ҡыҙҙар, һеҙгә был хандыҡты ата-әсәйҙәрегеҙ ҙә түгел, еңгәләрегеҙ ҙә түгел, бөтөн Башҡортостан, бөтөн мәҙәниәт министрлығы, бөтөн беҙҙең бына ошо яратып торған халҡыбыҙ һеҙгә аманат итеп тапшырҙы. Тимәк, һеҙ ер әсәлә, тимәк, һеҙ бейсәлә, тимәк, һеҙ тоғры ҡатын да башҡорт халҡының телен, ерен, һыуын һаҡлаусыла булырға үҙегеҙ менән, хандыҡ менән ант алдығыҙ. Мин һеҙҙе ҡотлаймын ошоноң менән. Нас смотрит очень много стран. Я позволю себе на русском сказать. Сундук в мифологии народов — хранилище памяти, истории, генетической истории народов. И когда невеста уезжает с сундуком, она уносит с собой верность к своей земле, верность родным и беречь честь мужа, честь той страны, куда она уходит. Но никогда не теряет чувство гордости, счастья, красоты за свою родину. И пусть все слова, которые они сегодня произнесли, будут искренними, нужными. Сейчас нам в это поворотное время истории, трудное время истории очень нужна красота, доброта, верность, силы света нужны. Спасибо вам. Башҡорт халҡы һәр ваҡыт ҡатындарҙы ер әсә тигән. Ҡатындар ер әсә менән бер. Бейсә булһаң, һин шундай бул. Ер ни нәмәләрҙе күтәрмәй. Һин ир булһаң, ерҙәй бул. Ер ни нәмәләр күтәрмәй. Бисә булһаң, һин һыуҙай бул. Һыу ни нәмәләр күтәрмәй. Әсәм килене булғаны ер, киндек ҡаны тамғаны ерҙән, халыҡ үҫеп сыҡҡаны ер, сәсән теле булғаны ерҙә, дәүләт теле ҡалҡҡаны ер, ҡурай үҫеп сыҡҡаны ерҙә, оран ҡалҡҡаны изге ер, изге ер, аҡтан аҡ һин ҡара ер, изге ер, сәләм һиңә изге ер. Başımda qara kəpəsim hər sağında, ində uyum atlağında toyanısım, aşağında qıvanısım, barğanında toyanısım, izgi yer, gitmə bizdən izgi yer, gitmə bizdən izgi yer. Atqan
қаққаны еққан үшін, бұсыратқаны атқан үшін, инде бізде хин кисер, инде бізде хин кисер, китме бізден изге ер, китме бізден изге ер, изге ер, ишет мені изге ер, еріңі кете, ел кете, тілің дейнің күн бүті, еріңі менен өзіңі кете, китме бізден изге ер, яша мәңгі изге ер, мәңгі болқа изге ер, изге ер, башқұрт деген изге ер, батырдардың қанында, сыныққан хин изге ер, сәсәндердің худында, ұраныланған изге ер, батырдардың данында, батырдардың мақтауында, ей үскен хин изге ер, яша мәңгі изге ер, мәңгі яша изге ер. О, земля, моя земля, красивая и мудрая, но чистая и черная, о, моя земля. Прости меня и матерей, простить стариков и детей за обман и за дележ. Прости меня, прости людей, не уходи, моя земля, живи в веках, моя земля, живи в веках, моя земля. Изге ер, әйтігіз бірге, изге ер, әйтігіз бірге, әйтігіз, изге ер, изге ер. Ой, афарин, сәсәния біздің хүден дәррау алқыштарға күмай кәмәғат. Салауат Юлайсымдағы дәулет премия лауреаты Разали Әсфәндиярғыды Сұлтан Гараева. Зур рахмат һеҙгә. Зур рәхмәт, қадірлі достар, хөрмәтле Һәлеүқайҙар, беҙ шулай итеп бүләкләү тантанаһына күсәбеҙ. Номинацияларды бүләкләү өсөн Юлай Рафҡат улы Ғәлиуллинды ихлас күңелдән сәхнә түренә саҡырабыҙ. Мәргән уҡсы хәрәкәте етәксеһе ҡәҙерендә беренсе номинацияны ҡыҙҙарыбыҙҙы, һылыуҙарыбыҙҙы асыҡлаясаҡ. Юлай Рафҡатович, рәхим итегеҙ сәхнә түренә, беҙ һеҙҙе көтәбеҙ. Шулай беҙҙең алда Зифа буйлы һылыуҡай, һәләтле һылыуҡай, нәзәкәтле һылыуҡай, моңло һылыуҡай һәм башҡа төрлө номинациялар көтә һылыуҙарыбыҙҙы. Рәхим итегеҙ микрофонға. Зифа буйлы һылыуҡай, Юлия Абайдуллина, Силәбе өлкәһе. Зифа буйлы һылыуҡай номинацияһында еңеүсе Силәбе өлкәһенән Юлия Абайдуллина. Алҡыштар, достар. Силәбеләрҙең беҙҙең конкурсыбыҙҙа килеп ҡатнашыу өсөн айырым рәхмәт әйтергә кәрәк. Телебеҙҙе, мәҙәниәтебеҙҙе улар юғалтмай үҫтереп барған өсөн Силәбеләргә дәррәү алҡыштар. Юлай Рифат улы, дауам итәбеҙ. Һәләтле һылыуҡай номинацияһында Айгүзәл Исхакова, Өфө ҡалаһы. Айгүзәл Исхакова, һәләтле һылыуҡай 2020 номинацияһына лайыҡ булыусы дәррәү алҡыштар. Беҙҙең һәр бер һылыуҡайҙарыбыҙ махсус бүләктәр, ҡиммәтле бүләктәр һәм әлбиттә һылыуҡай таҫмаһын ала, тажын ала һәм ошо бүләктәр барыһы ла һеҙҙеке. Артабан дауам итәбеҙ. Нәзәкәтле һылыуҡай Линара Нурмөхәмәтова, Һарытау өлкәһе. Нәзәкәтле һылыуҡай Һарытау һылыуҡайында. Һарытауҙар бармы залда? Һарытауҙар. Бар. Бына Һарытауҙар утыра. 1000 саҡрым километрдан килгән һылыуҙарыбыҙға дәррәү алҡыштар улар көйәрмәндәренә һәм әлбиттә һылыуҙарына. Артабан дауам итәбеҙ. Моңло һылыуҡай Зарина Валиева, Мәсле районы.
Зарина Валиева, Мәсетлі Халукайы, Моңлы Халукай 2020 номинация еңісі. Мәсетлер қайда? Зарина Фарин, Мәсетлер Фарин, Рухлы Халукай номинациян білділейбіз. Рухлы Халукай номинацияны Аймара Нафикова, Силәбі өлкәһе. Аймара Нафикова, Силәбі өлкәһе, Рухлы Халукай. Силәбілерге дәррәу алқыштар ямағат. Республикабыздың ситті-бәктерінде ешәусі Халукайдары біз өз тілін, өз мұңын, өз рухын юғалтмаған ені. Сәсән тілі Халукай номинациясында Азалия Амирова, Мәскәү қаласы. Азалия Амирова, Сәсән тілі Халукай. Илебіздің баш қаласы Мәскәү Халукайы. Алқыштар, алқыштар достар. Мәскәүдәр генә түгел, башкаларның да алқыштарын ишетәйек. Артабан дәвам итәйек достар. Бейусе Халукай. Бейусе Халукай, Эльвина Ахметова, Яңауыл районы. Эльвина Ахметова. Яңауыл республикабыздың төньяк капкаһы. Яңауыл яктарына килгән халыбыз. Бейусе Халукай номинацияһы. Зехенлі Халукай, Надгул Глюльна, Балақатай районы. Әйе, алқышлайбыз достар. Афарин, зур рәхмәт. Артабан дәвам итәбез. Надлы Халукай номинациясында Гүлсира Рахматьянова, Екатеринбург қаласы. Надлы Халукай, Екатеринбург. Зор итеп рәхмәт, Юлай Рафкатулы. Һезгә зур рәхмәтләребез җиткерәбез. Кызып киттегез, бит авганда номинациялар таратып. Әлегә дәррәү алкыштар мәһәддә урыныгызга үтергә сакырабыз. Зур рәхмәт һезгә. Шундай үзебезнең милли киемдә сәхнәгә сыгып нурлаганыгыз өчен Юлай Рафкатулы айрым алкыштар. Дәвам итәбез хәзер инде сәхнәбез турына. Республика Сәсәндәр үдәге директоры Нәфисә Булаткада Тулубаеваны ихлас күңелдән сакырабыз. Шулай ук бүгенге конкурсыбызның жюри әгъзаһы Нәфисә Булаткада һезне сәхнәбез турында ихлас күңелдән көтәбез. Безнең алда Мөләйем Халукай, Зауыклы Халукай, Хөйкемле Халукай, Сая Халукай номинациялары көтә. Ин барыһында Наил Юлай әйтеп бетмәйин, бер сюрприз булһын безгә. Рәхмәт итегез. Катнашучылар, был номинациялы Мөләйем Халукай, Алтынгүл Бикташева, Ханты-Мансийск автономиялы округы. Алтынгүл Бикташева, Ханты-Мансийск автономия округы. Мөләйем Халукай номинация еңүсеһе. Конкурстың Зауыклы Халукай номинациясында Лилия Арсланова, Татарстан Республикасынан еңүсе. Лилия Арсланова, күрше Татарстан Республикаһы. Шулай ук һәрбер халукайдарыбыз махсус бүләктәр менән, махсус тасма менән бүләкләнә. Удак, улар хәтерләрендә хаклардар. Дәвам итәбез. Хөйкемле Халукай номинациясында Эльвира Шәһиәхмәтова, Хамар өлкәһе. Эльвира Шәһиәхмәтова, Хамар.
Алтын Сая Хылыукай номинациясында Диана Байназарова, Санкт-Петербург. Диана Байназарова, Санкт-Петербург қалаһы, Сая Хылыукай номинация еңеүсеһе. Нәфиса Булатқады, зур итеп рәхмәт һеҙгә. Қадірлі достар, ноябрьдән башлап бүгінгі тиклем интернет селтәрҙәрендә тамашасылар арасында тауыш беру конкурсы оештырылғайны. Ул әлегәсә дәвам итә һәм иң күп тауыш йыйыусы Хылыукайды билдәләп үтү өсөн сәхнәбеҙҙең түренә Башҡортостан Республикаһының халыҡ артисы Шәйхзада Бабич исемендәге Республика йәштәр премияһы лауреаты Амиров Алмаз Хәдис улым һәм Атоми Өфөләге Көньяҡ Корея мәғариф үҙәге етәксеһе Илгиз Сабит Каримовты сәхнәбеҙҙең түренә саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Рәхим итегеҙ, беҙ һеҙҙе сәхнә түрендә күрәбеҙ. Хәҙер беҙ беләсәкбеҙ, кем беҙҙең интернет гүзәле 2020 булды. Алмаз Хәдис, рәхим итегеҙ. Тамашасы һөйүе 2020 номинацияһында еңеүсе Розалина Ибрахимова, Көйөргәле районы. Розалина Ибрахимова. Тамашасы һөйүе номинация еңеүсеһе. Тамашасы алҡышларға тиеш. Дәррәү, ягән. Алҡыштар, алҡыштар. Розалина еңеүсе. Ҙур рәхмәт. Хылыукай менән ҡосаҡлашып Алмаз Хәдис фото төшөргә онотмай, инде ҡайтҡас отчет бирергә кәрәк бит. Ҡайҙа булдың, нимә эшләп йөрөнөң? Менә шулай. Йылмаябыҙ. Алмаз Амировтың үҙенә дәррәү алҡыштар, яратҡан актерыбыҙ. Рәхмәт, Алмаз Хәдисович. Артабан дауам итәбеҙ. 3-нче дәрәжә дипломын тапшырыу өсөн жюри ағзаһы Башҡортостандың халыҡ артисы Рушана Юрий ҡыҙы Бабичты саҡырабыҙ. Рушана, рәхим итегеҙ сәхнә түренә. Шулай итеп, 3-нче урын, ул бик яуаплы урын дип әйтергә кәрәк. Кемгә эләкте икән был 3-нче лайыҡлы урын? Рәхим итегеҙ. Рушана Бабич үҙе гран-приға лайыҡлы Хылыукайыбыҙ. Алҡышлайыҡ әле уға. Хәйерле кис, ҡәҙерле тамашасылар, хәйерле кис, Хылыукайҙар. Бөгөн ысынлап та жюри ағзаларына бик ҡыйын булды, сөнки үҙегеҙ күреп тораһығыҙ. Ҡыҙҙарҙың һәр береһе еңеүгә лайыҡ. Шулай бит? Тап шулай. Шулай итеп, 3-нче урын Дилә Вәлиева, Мәләүез ҡалаһы. Дилә Вәлиева, Хылыукай 2020 Бөтәрәсәй гүзәллек бәйгеһенең 3-нче дәрәжә дипломанты. Әйткәндәй, Дилә, ул иң йәш ҡатнашыусы бөгөнгө беҙҙең конкурсыбыҙҙың. Рушана Юрьевна, һеҙгә ҙур рәхмәт. Шулай уҡ 3-нче дәрәжә дипломын тапшырырға сәхнә түренә Ювелир центр ширкаты директор урынбаҫары Вәкил Шәфҡәт улы Казиевты, Башҡортостан Республикаһының умартасы тауар етештереүселәр союзы һәм Самый вкусный мед ширкаты директоры Стенякина Наталья Владимировнан саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Добро пожаловать на сцену. Салям, Эфе. Добрый вечер. Мы живем все в Башкортостане, но я русская, и я буду немножко сегодня говорить на русском языке. Итак, мы начинаем. Розалина Ибрагимова, Кыргызы районы. Розалина Ибрагимова, Кыргыз районы 3-нче урын. Розалинаның бүгін икенсе награда, ул тамашасы һөйөүе номинация еңеүсеһе. Так, стали рядом, друзья, рядом для истории. Кстати, рядом, да. Где у нас фотограф?
Внимание, раз, два, три, улыбаемся. Эй, это третье место. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Сираттағы үшінші дәрәжә дипломы менән бүләкләү өчен жюри ағзаһы Данир Әхмәдиулы Гайнуллинды, волшебная лампа агентства директор Анастасия Поланская һәм бөтә Рәсәй хатын-кыз директорлар арасында яшь еңүче Ирина Речистерды сакырабыз сәхнәбезнең түренә. Рәхмәт итегез. Шуны әйтергә кирәк, Дамир Әхмәдиевич ул Һалыукай конкурсының башлап җибәрүчеләрдән береһе. Анастасия Поланская бар бында. Рәхмәт итегез. Добро пожаловать. Әйләгез. Үшінші урын дипломы менән Бөрьян районынан Эльвина Семенова бүкләнәкнәнә. Эльвина Семенова, Бөрьян районы. Үшінші дәрәҗә дипломы. Ну и фото на память. Данир Ахмадович, куда? Микрофон қамаса олай ма? Зур итеп рәхмәт, спасибо большое. Давам итәбез бәйгенең икенче урынын билдәләүгә. Күсәйгә әйдәгез. Для награждения на сцену приглашаются российский дизайнер, кутюрье, телеведущий Гуляев Игорь Геннадьевич и исполнительный директор конкурса «Галукай 2020» Евгений Машко и государственно-бюджетного профессионального образовательного учреждения Уфимский государственный колледж технологий и дизайна директор Васильев Леонид Иванович. Хәрлекис, хөрмәтле дуслар, кызлар жюри ағзалары. Ошо проект бурышында мин башкорт телен өйрәндем. Мин бит үзем дә башкорт килене, кайнем, мархума Зиянчура башкорта ине. Финалда кызларга уңыштар теләйм. Рәхмәт. Я не растеряюсь и скажу просто «Салям, Уфа». Добрый вечер всем. Безумно приятно находиться сегодня у вас в гостях. Искренне поздравляю всех участниц, всех тех, кто сегодня занял первые места, крайние места. Это не важно. Главное, что вы все участвуете в грандиозном, интереснейшем проекте, который несет культуру в это непростое время. Сегодня, будучи человеком из Москвы, из Петербурга, сидеть и смотреть, я рожден в Казахстане, как я уже говорил, сидеть и смотреть на то, как новое поколение не забывает свои корни, скажу модным языком, невероятно круто. Давайте нести это в жизнь, в массу, оставлять для наших детей, для наших потомков то, что нам дали наши отцы, деды и прадеды. Всех с праздником Победы всем, удачи и процветания, здоровья, и пусть в это непростое время в каждой семье будет любовь и счастье. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Геннадьевич. Ну, давайте попробуем прочитать на башкирском языке. Здесь он русский. Лениза Салманюшина. Правильно? Султангушина. Султангушина, Молодец. простите. Лениза Султангушина. Орынбор Галукайы. Оренбург это ближе к Казахстану, так что не зря это. Шулай дип, Галукай 2020 конкурсының икенче урын алусы Лениза Султангушина. Спасибо большое. На память, друзья. Еще и Так, у нас еще одно второе место. Да. Не расходимся. Добрый вечер. Очень приятно присутствовать на этом потрясающем мероприятии. Сегодня все победители, но мне выпала честь назвать девушку, которую зовут Гузель Назаргулова.
Пермь. Ура! Пермь крайынан Гүзәл Надарғолова екінші орын. Алқыштар. Дәрі алқыштары бұдды. Елләмәгіт Пермь халықайы. Фото на память. Алқыштар. Спасибо большое. Просим занять свои места. Мы продолжаем. Шулай итеп, Халықай бүті Ресей башқұрт халықдары конкурсының бірінші дәрәжә дипломын яулаусы гүзәлебізді билдәләргә сәхнә түріне жюри рәйесі Эльвира Ринат қызы Айытқолованы. Шулай Русоль федераль хауқтыру тот шахталары сілтәрі етәксіхі Вероника Сергеевна Пестенкова сақырла. Рахим етегіз. Хәйрел кис, хөрмәтле оештырусылар, катнашучылар, көрермәннәр, хәйреле кис һәм әлбәттә быел бик йылымында атмосфера дип әйтерем. Пандемияга карамай осраштык, бик хагынган бит бер-беребезне, шуның өчен икеләтә байрам бүген бетәбездә өчен. Шулаймы, достар? Һәм быел 20 ел бит инде бөтә дөнья башкорта курултайы башкорт теле елы дип игълан иткән һәм әле карап утырабыз безнең кызларды. Исебезгә килеп төште иң беренче үткәргән безнең конкурслар, халыкай конкурслары башкорт теленең сифаты, кимәле, безнең катнашучыларның ниндәйрәк ине. Менә без бүген жюри әгъзалары бөтәле тыңлап утырып әйтәбез, кызлар афариндар, кайда гына яшәмәһәгез дә, Башкортостандамы, Орынбурдамы, Пермь өлкәһендәме, безнең зур безнең илдә яшәһәгез, кайда гына яшәһәгез дә безнең телне хаклап йөрүегез. Шуның өчен сезгә зур рәхмәт, кызлар. Алкыштар. Позвольте всех сегодня поздравить с нашим большим праздником, праздником красоты, любви, добра, праздником скорое окончание всех вирусов, всех пандемий. И, конечно, символично, что 20-й год мы провожаем в окружении самых красивых 20 девушек нашей страны. Молодцы, девчонки. Һәм кызлар әкият турында юкка һораманым бит мин. Бер кызыкайдың әкияте шулай башланган ди. Кем турында бара икән, һүз хәзер карайбыз. Әллә уна бит бик күптәр һөйләнеләр әкиятте. Был кызыкай өчен әкият шулай итеп башланган. Шәүрә, ишеттеңме әле конкурс игълан иткәндәр Халыкай? Әллә катнашаһыңмы? Шәүрә Яхина, Сибай, беренче урын. Шәүрә Яхина, Сибай галаһы. Беренче урын. Сибайдар бармы залда? Хей! Халыкай 2020 конкурсы беренче урын яулаусы Шәүрә Яхина. Истәлеккә фото төшәбез, елмаябыз. Еңүсебезді ихлас күңелдән котлайбыз. Беренче урын. Алкыштар, хей! Сибай Шәүрә Яхина. Зур рәхмәт, Эльвира Ринатовна. Вероника Сергеевна, спасибо огромное. Зур рәхмәт. Ең толқынландырас минуттарға келіп өтті, хөрмәтле достар. Кем машина? Білмеймін. Для награждения Гран-при приглашаем на сцену премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрея Геннадьевича Назарова. Пожалуйста. Рәхмәтегез сәхнәбезнең турына. Ниһаят без кем қолына, кайһы халаудан қолына машина эләккәнлеген беләбез. Добро пожаловать. Рәхмәтегез. Также на сцену приглашается обладательница Гран-при Халукай 2019 Лейла Шакурова. Кадерле кызлар, хөрмәтле тугандар, матур байрам менен, уважаемые девушки, дорогие друзья, потрясающий красивый праздник
дарите Башкортостану. Мне кажется, это в жизни самое главное, что есть, это красота и гармония. Красота — это, конечно, вот у тех девушек, которые приехали из 11 регионов России, более 200, и приняли участие в этом потрясающем конкурсе «Холукай». И в этом году он особенный, потому что 28-й, и теперь уже вот федерального масштаба. И, конечно, гармония, когда вы и все мы получаем заряд и жизненную энергию от той земли, на которой родились наши предки, на этой уникальной по красоте земле. И вот это сочетание красоты и гармонии, конечно, дает нам уверенность в том, что здесь, в Башкортостане, всегда будет возможность встречать гостей, всегда проводить мероприятия, которые будут уникальными по своему наполнению, по своим результатам. И, конечно, девушки, которые принимают участие и доходят до финала, вот тех 20 красавиц, конечно, являются самыми счастливыми девушками на свете. И потому что они самые красивые, и потому что они получают в дар вот начало своей семейной жизни, вот этот сундук, который олицетворяет, в общем-то, семейную жизнь счастливую, наполненную добром, светом, здоровьем, детьми. И, конечно, для меня великая честь сейчас вручить ключи от автомобиля той красавице, которая вот по своим уникальным сочетаниям красоты, гармонии, культуры, знания традиций завоевала этот уникальный титул. Это теперь на всю жизнь будет с ней. Это будет ее, как говорят в нашем деловом мире, дополнительным конкурентным преимуществом. Или она замуж решит выйти, или на работу устроиться, или вот будет сидеть в жюри, как сегодня у нас уважаемые люди, которые тоже когда-то были выбраны лучшими красавицами того периода, но хотя и сейчас они самые красивые. Поэтому я еще раз всех поздравляю, участниц, поздравляю организаторов и хотел поблагодарить за то, что так отнеслись к этому мероприятию, на высоком уровне подготовили и проводите. Ну и, конечно, хочу пожелать всем крепкого здоровья и дальнейшей удачи. Спасибо. Итак, дамы и господа, барабанная дробь. Андрей Геннадьевич Назаров объявляет победителя конкурса «Холукай 2020». Гран-при получает Ляйсан Шагаепова. Ляйсан Шагаепова, учалы! Холукай 2020 конкурсы. Учаллар бармы? Hey, учаллар, басыңыз учаллар. Гран-при аулаусы. Шулай, хөрмәтле достар, быел бөтә Рәсәй кимәлендә уткарылган Холукай 2020 конкурсының гран-приһы еңүчеләре сакланды. Учалылар, Ляйсан Шагаепова өчен янып килүчеләр. Без һеҙҙе ҡотлайбыҙ. Еңел автомобиль Ляйсан һинеке. Фото на память. Ляйсан, һин бер кәлимә һүҙ әйтергә
Спасибо большое, Андрей Геннадьевич. Бір-екі кәлиме һүз әйтергә хәлең бармы? Рәхмәт. Рәхмәт. Қолым бош түгел. Қысқырып ақыл үйретіп отырған бұл миңа. Әйдәдәл алқышлап кедірейік әлі. Көміш Хасита біздің башқұрт қыздарын алып келешіп тұра. Дәррау алқыштарға көмәйік әлі Луқайыбызды. Учалы қыды Лейсан Шығайыпова. Гран-при! Рәхмәт. Мен рәхмәтләремді хата есейме, әйткім келе. Тыналабыз, нық итеп тыналабыз. Барығызға рәхмәт. Айда, Лейсан Толқынлана, давайте, пока фотографы здесь, только Хурматлы Газалевич. фикір топла. Гран-при менен фото отчавы дали. Желаете под бурные аплодисменты наших гостей, фото на память. Говорите, Брахмат, также мы благодарим генерального... Болды. Зур рахмат. Мы благодарим генерального партнера компанию «Луидор Уфа» и руководителя Руслана Фаритовича Сиддикова за помощь в организации мероприятия. Вот эти аплодисменты звучат в ваш адрес. Бүгінгі біздің тамашабыздың қойылсы режиссері Айгүл Утаганова. Алқышлайбыз. Айгүл Утаганова, зор рахмат. Ол бүгін күні түгіл, әміна 20 күн бойына Айгүл қыздар менен бірге болды. Бүті Рәсейді урап сықты. Айгүл хиңе зор рахмат. Уңыштар, қыздар хині мәңгі хәттердеріне қалдырырlar. Баштарынан хипауынан, һәм оларды етәкләп, қай вақытта әрләп, оларды ұшы күнге келтіріп еткері өңісін. Зор рахмат хиңе. Бүгінгі тамашаны алып бардылар Башқұртстанның халық артисі Хурматулла Ғазалиұлы Уташев. Наил Юнусов хәдіні бұлай да танып тұрағыз. Бұйыстыла әр күн ертесек сәлем деп қаршылаусы біздің Наил. Дүрді бір рахмат шылайды. Бүт алған ихтибар халық қайдарымызға құтлайбы дегусілерді. Башқұрт қыздары әрсақ матур бұлалар, сая бұлалар, тәбірикләйбіз бұларды. Қыздар, таралышмайбыз. Қәдір көмәкләп, әдің менен фотоға түшәбіз. Құрметлі жюри ағзалар, әгер дә тілегіз болса, шулай ук халык қайдардың янына келіп изгеттеректер телләргә һәм улар менен иттәлеккә фото төшергә мөмкинчелек була. Құрметлі қыздар, якынрак бергә булагыз. Бұл бит инде тарихи күн. Һез бер-берегез менен Алла бирһә киләсәк тә язышып, хәбәрләшеп торырыгыз киләсәк тә Алла бирһә. Зур рәхмәт. Халукай 2021-дә осрашканга тиклем, хау сәламәт булыгыз. Хушыгыз достар, яңынан осрашканга тиклем.